Invited guests, learned faculty members, our dear students, participants, everyone who is here with us today, on behalf of the Legal Aid Clinic, Department of Law, School of Law, Business and Governance, Sister Nivedita University, Kolkata, it gives me immense pleasure to welcome you all to this legal awareness campaign against drug abuse, organized in observance of National Youth Day under the NALSA Dawn scheme of 2025. National Youth Day commemorates the birth anniversary of Swami Vivekananda, whose vision of a strong, disciplined, and morally awakened youth continues to guide our nation. Today's program completely aligns with that vision of ours. The target is to address one of the most pressing challenges faced by our youth today. Drug abuse. What are its legal consequences? What are the factors behind it? What are its consequences? What is the social impact? We all need to be concerned about it. And we need to address it, identify the problems. Legal aid is not merely a statutory entitlement. It is a constitutional promise aimed at ensuring justice, which should reach every individual, especially the vulnerable and the unaware. In the context of drug abuse, legal aid plays a very crucial role. By disseminating information about what are the mechanisms, rehabilitation mechanisms, what are the available remedies, we can combat the menace. So, hereforth, I give it to my co-MC. We are deeply honored to have with us today distinguished members of the Judiciary and the Legal Services Authority, whose presence greatly enriches this program. To formally commence the program, we shall now proceed with the watering of plant, symbolizing growth, responsibility, collective commitment towards a healthier and more conscious society. May I please request our esteemed guests, our Pro-Vice Chancellor Academics Madam, our Honorable Dean Madam, our Professor Emeritus, Head of the Department, and other faculty members to please come forward for the watering of the plant. Student volunteers, if you could please help. If you could please help them to organize. Yeah. Madam, please come up on the stage. All the students, please make sure that your phones are in silent mode. Please make sure. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता. Thank you to all the dignitaries and our guests. The watering of the plant was accompanied by the Saraswati Vandana by our student Amrita to invoke the blessings of the goddess for wisdom, knowledge and enlightenment at the very onset of our event. We are joined here today with extremely esteemed members of the judiciary. However, it has been informed to us that our chief guest is on his way and he will be joining us shortly. We have also been told by him to start the program and once he comes in, he will be joining us accordingly. We now have with us learned
Our respected guests of honor, Muhammad Nurjaman Khan, Learned Secretary of District Legal Services Authority, North Chobbish Pargona, and Srimati Bornali Dasgupta, Learned Additional District Judge, 4th Court, North Chobbish Pargona. We will proceed with the felicitation ceremony as a small token of our respect and gratitude towards our esteemed guests. I would like to request our guest of honor, Srimati Bornali Dasgupta, Learned Additional District Judge, 4th Court, North Chobbish Pargona, Madam, to please come up on the dais. She will be felicitated by Professor Dr. Madhumita Guha Majumdar, our Pro Vice Chancellor, Academics. Can we please have a big round of applause? A bigger round of applause, please, as our Pro Vice Chancellor, Madam, felicitates our guest of honor, Srimati Bornali Dasgupta, ma'am. Ma'am, please sit on the dais. Thank you, ma'am. We will now call upon the guest of honor, Muhammad Nurjaman Khan, Learned Secretary, DLSA, North Chobbish Pargona, who will be felicitated by Professor Dr. Manik Chakraborty, Professor Emeritus of the Department of Law, Sister Nivedita University. A big round of applause, please. A big round of applause, please. I would now like to request Professor Dr. Debashri Mukherjee, Dean, School of Law, Business and Governance, Sister Nivedita University, to kindly address the gathering and deliver the welcome address, which will set the tone and objective of today's program. Can we please have a big round of applause for ma'am? A very good afternoon to all of you present on this special day. I call this day special because today is the day when the SNU Legal Aid Clinic has taken the initiative to organize the legal awareness campaign against drug abuse in collaboration with the District Legal Services Authority, North Chobbish Pargona. On behalf of the School of Law, Business and Governance, and especially on behalf of the Department of Law, I take the privilege to welcome Shri Nurjaman Khan, Learned Secretary, District Legal Services, North Chobbish Pargona, Srimati Bornali Dasgupta, Learned Additional District Judge, 4th Court, District Court at Barashat, our Pro Vice Chancellor Academics, Professor Dr. Madhumita Guha Majumdar, our Professor Emeritus, Professor Dr. Manik Chakraborty, paralegal volunteers of the District Legal Services Authority, North 24 Parganas, esteemed colleagues from the Department of Law, my dear students and participants. The SNU Legal Aid Clinic, since its inception, has been engaged in various activities by way of which it tries to generate awareness amongst the members of the society, especially amongst the people in the nearby villages, by way of which they are made aware not only of the laws, but about how a citizen of this nation, irrespective of his position in the society, can take the aid of law in dealing with various social evils that plague the society. Today, we have all joined here to discuss on a very important silent grappling menace that is affecting the society, and that is drug abuse. It affects almost all strata of the society, irrespective of demographics, irrespective of the socio-economic strata to which he or she belongs to. The spectrum of addiction is broad, and the impact
of such abuse on the individuals and of the society and nation at large is profound. I say it is profound because today the menace of drug abuse not only affects the urban youth of this nation, but also the youth in the rural corners of this country. Just to share with you how deep is this social problem, let me share with you some data or statistics. The first data is from a report of the year 2004, which was published by the United Nations Office on Drugs and Crime in association with the Ministry of Justice and Social Empowerment. It said that almost 62.5 million population out of the total population at that time, which was 1 billion, was involved in some kind of the taking of drugs illegally. In 2024, the Times of India has published a report wherein it is mentioned that more than 7% of today's current population is affected by drug abuse. So we can very well understand that how fast this particular social evil is actually infiltrating into the society and having its impacts felt not only on health but on the society at large, and thereby challenging the national demography as well as the national growth of this nation. There are various factors which are responsible for it: socioeconomic stress, mental stress that the youth is going through because of a lot of reasons, one of them majorly being the lack of employment, lack of awareness, and as the Supreme Court has pointed out, that this is a menace which is now to be regarded as a cool, fashionable drug culture and a dangerous threat to this nation. Of course, we do have a law, the NDPS Act of 1985, which tries to curb this menace by laying out a legal framework which we can make use of. We also have enforcement agencies, the National Narcotics Bureau. We also have the Ministry of Justice and Empowerment working on it day in and day forth. But when we look at the statistics that are there before us, we truly understand that having a legal framework, having an enforcement agency, perhaps is not enough. There is much more to be done, and that much more includes that the society has to be updated about what this problem is all about, how it is penetrating into the society, what are the ways in which it is affecting the youth, because the youth is considered as our future. We depend on them for our empowered nation's tag, for our Vikasit Bharat that we want to achieve in the year 2047. So I think that today's program that has been organized by the SNU Legal Aid Clinic is really a very important program, and I take this opportunity to thank the District Legal Services Authority, North 24 Parganas, for having collaborated with us in this endeavor, and I'm sure that the learning outcomes from this program will equip our students when they go and have legal awareness camps in different localities across villages in the vicinity of our university and spread this information. Let this be not only a learning, engaging session, let us know how we need to spread this information to the vulnerable sections of the society. What is the way in which we make it understandable to them so that we can at one hand handhold them when they are faced with these problems, as also we can make them aware and prevent this menace of drug abuse. With these words, I look forward to an engaging session, and I once again thank all the dignitaries from the District Legal Services North 24 Parganas for having made it to our campus today. And I hope that this association, which had started with us much earlier, continues to be even more fruitful in the days to come.
Thank you very much. A bigger round of applause, please. Thank you so much, ma'am, for mentioning the statistical data which somehow show that how catastrophically affected we are, the vulnerable groups are because of this drug abuse. In order to combat the menace, ma'am has also mentioned that these collaborative efforts and awareness programs will be helping us, each and everybody, to combat it together. Now, in the period of a year, in the year 2025 and also in 2026, the students of the Legal Aid Clinic, together, they have executed a lot of programs regarding legal aid awareness campaigns at various villages. So based on that, a clip has been prepared by them, and we would like to show it to everyone. If you can please play the clip. এখানটায় অসুবিধা হবে দেখতে? না না, আপনাদের স্পিচটা এর পরেই আছে, আপনারা এখানেই বসুন। So that was a small glimpse into what all has been achieved by the Legal Aid Committee of Sister Nivedita University in the past year, the students as well as the faculty members. We will now move on to the core part of today's event. Before introducing our guests, I would like to also say that, as stated by ma'am, this is not going to be a session of lectures and other information being imparted to you, but rather ma'am will be sharing some insights into the topic that is relevant today, and she has also stated that she wants it to be like a discussion with all the students. So we have with us today Srimati Bornali Dasgupta, West Bengal Judicial Service Batch 2003, who has served as Judicial Magistrate, Civil Judge, Junior Division, Chief Judicial Magistrate, Civil Judge, Senior Division, Secretary of the DLSA, Additional District and Sessions Judge at Fast Track Court, and Additional District and Sessions Judge, 4th Court at Barashat. Can we please have a huge round of applause for ma'am? We also have with us today Mohammad Noor Jaman Khan, West Bengal Judicial Service Batch 2013, served as Judicial Magistrate, Chief Civil Judge, Junior Division and Secretary, District Legal Services Authority, North Chobbish Pargona. A big round of applause for sir, please. Sir and ma'am will now take you into the core part of today's session and guide you with regard to everything that we'll be covering today. Ma'am, you can proceed.
The student volunteer who had set up the PowerPoint. Respected Honorable Additional District and Session Judge, 4th Court, Barasat. Respected Pro Vice Chancellor, sir, and respected the faculty members of Sister Nivedita University. And my dear students, a very good afternoon to all of you. First of all, we are very sorry we could not come on time due to some engagement in our courts. And our chief guest is on the way and he will be joining us soon. And secondly, I really felt very honored and privileged to be present here and we'll discuss on this subject. And it should be an interactive session. Is it na? তাই হবে তো? তো let's start. আমি start করছি. Next, I would like to express my gratitude and extend my heartiest thanks to the management of Sister Nivedita University for organizing such a nice event, awareness program on drug abuse. Thank you, madam, and thank you, the faculty members of the university. Let's start the topic. First of all, আমি টপিকে যাওয়ার আগে আমি চাই একটু আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস কী কাজ করে থাকে, the functions and the roles of District Legal Services Authority and how the law colleges and the students, law students can be engaged by us. তো আমি ওই জায়গাটা একটু ফোকাস করতে চাই। আপনাদের আমি দেখলাম অলরেডি the legal clinic is operating and I saw that our Chief Justice, the then Chief Justice has inaugurated the program. So let's start. So first, the role and function of the District Legal Services Authority. The number one is providing free legal aid and advice, the free legal consultation. যেটা আপনাদেরও কাজ, যেটা আপনাদের লিগাল এড ক্লিনিক হয়েছে, এটা আমাদের প্রাইমারি কাজ। যখন কোনো পার্সন আসছেন আমাদের কাছে, তাকে আমাদের লিগাল এড প্রোভাইড করা আর কি। এনি লিগাল ইস্যুস থাকলে তাকে অ্যাড্রেস করা, তার রিকোয়ারমেন্ট যা থাকবে, লিগাল যা রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, ধরুন তাকে তিনি জাস্ট কনসাল্ট করতে চাইছেন কোনো একটা ম্যাটার নিয়ে। কারণ আমরা মনে করি, আমরা বিশ্বাস করি যে অনেক ম্যাটার থাকে যেটা আমরা সেটেলমেন্ট করে দিতে পারি, আমরা মিডিয়েশনের থ্রুতে একটা সেটেলমেন্ট করে দিতে পারি, আমরা দুই পক্ষকে এক জায়গায় এক টেবিলে বসে আমাদের যে এডিআর মেকানিজম আছে তার থ্রুতে আমরা সেটেলমেন্ট করে দিতে পারি। এবং এক্ষেত্রে আপনাদের একটা বলে রাখি যে ফ্রি লিগাল কনসালটেশনটা নিখরচায় আইনি পরিষেবা যেটা সেকশন 12 যেটা বলছে আমাদের লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট 1987, যেখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনশন করা হয়েছে, হু আর দি পারসনস আর এন্টাইটেলড টু গেট ফ্রি লিগাল সার্ভিসেস ফ্রম দি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। তার আগে আমরা বলি, ম্যাডামদের জন্য না, আমার স্টুডেন্টদের জন্য যারা আছে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট, এই যে আমাদের এটা এনাক্টমেন্ট হলো, ইট কামস ইন টু প্লে ইন দি ইয়ার 1995, তাই তো? এর বেসিসটা কী ছিল, কেন এই আইনটা লেজিসলেশন এটাকে একটা আইনের রূপ দিল, জানা আছে কারো? হোয়াট ইজ দি বেসিস অফ দিস লেজিসলেশন? আর্টিকেল 39A অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, যেখানে বলা আছে, দি আর্টিকেল 39A অফ দি কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস দ্যাট স্টেট শ্যাল promote and provide free and competent legal services to every citizen of India, তাই তো? এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, তাকে প্র্যাকটিক্যালি তাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের এই লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট করা হলো। এবং লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্টে কতগুলো অথরিটি করা হলো যারা এই লিগাল ম্যাটার্সটা ডিল করবে, যাদের প্রাইমারি কাজটা হচ্ছে টু প্রোভাইড লিগাল সার্ভিস। একদম টপ আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে কী আছে, ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। নেক্সট
স্টেট লেভেলে কী আছে, স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। ডিস্ট্রিক্টে কী আছে, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। সাব ডিভিশন আছে সাব ডিভিশনাল লিগাল সার্ভিসেস কমিটি। এটা ছাড়াও আরও দুটো কমিটি আছে, বলতে পারবেন স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ? সাব ডিভিশনকে কমিটি বললাম, নালসা, ডালসা, সালসা এবং আমাদের সাব ডিভিশনাল লিগাল সার্ভিসেস কমিটি। আরও দুটো কমিটি আছে কিন্তু আইনে বলা আছে, কেউ বলতে পারবেন? একটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট লিগাল সার্ভিসেস কমিটি, আর একটা আছে হাইকোর্ট লিগাল সার্ভিসেস কমিটি। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাফেয়ার্সটা, ওখানে ধরুন মামলা করতে হবে, রিট করতে হবে, অ্যাপিল করতে হবে। যারা এন্টাইটেলড পারসন আছে তাদেরকে ফ্রি লিগাল এডটা প্রোভাইড করা হয়। তাদের মেকানিজম যেটা আছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট লিগাল সার্ভিসেস কমিটি এবং হাইকোর্ট লিগাল সার্ভিসেস কমিটি। এবং আমাদের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো বলে দেওয়া হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, তবু আমি একবার রিপিট করে দিচ্ছি। সেকশন 12 অফ লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্টে, দ্য পারসন হু হ্যাজ আ ইনকাম লেস দ্যান 1 লাখ আ ইয়ার। একটা সাধারণ মানুষ 1 লাখ টাকা বছরে কম ইনকাম, যদি সেটা হাইকোর্ট এবং সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারির মামলা করার ক্ষেত্রে হয়। বাট ইন কেস অফ সুপ্রিম কোর্ট কেসেস হি হ্যাজ ইনকাম অফ লেস দ্যান ₹5 lakhs আ ইয়ার, তার 5 লক্ষ টাকার কম ইনকাম থাকতে হবে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে। কিন্তু হাইকোর্ট এবং সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রে বছরে 1 লাখ টাকা তাকে ইনকাম সার্টিফিকেট দিতে হবে। হু উইল বি দি পারসন অর অথরিটি has the authority to issue the income certificate? It's a panchayat or municipality. তাহলে তারা আমাদেরকে একটা সার্টিফিকেট করবে যে হ্যাঁ তার ইনকাম লেস দ্যান 1 লাখ পার ইয়ার, আমরা তাকে উই উইল প্রোভাইড ফ্রি লিগাল সার্ভিস, যাকে বলা হয় নিখরচায় আইনি পরিষেবা। আর কি আছে, কারা পাবে? যারা আমাদের মায়েরা আছে, দিদিরা আছে, মানে লেডি যারা আছেন, ওম্যান যারা আছেন, ফিমেল যারা আছেন, তারা পাবেন। তাদের কোনো ইনকামের কোনো স্ট্যাটাসের কথা বলা হয়নি, ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার ইনকাম। তাদের ইনকাম হতে পারে, নাও হতে পারে, তারা কিন্তু এন্টাইটেল টু গেট ফ্রি লিগাল এড। চিলড্রেনরা পাবেন। আর কারা পাবেন? যারা ভিকটিম অফ এনি ন্যাচারাল ক্ল্যামিটি তারা আছেন, তারা পাবেন। আর কারা পাবেন? যারা আমাদের ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অফ এসটি অ্যান্ড এসসি কমিউনিটি যারা আছেন তারা পাবেন। ওয়ার্কম্যানরা পাবেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কম্যানরা পাবেন। আর কারা পাবেন? যারা হচ্ছে অলরেডি ইন প্রিজন, যারা জেলে আছেন, বন্দি আছেন বা হোমে আছেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তারাও কিন্তু এন্টাইটেল টু গেট ফ্রি লিগাল সার্ভিসেস। আর কারা আছেন? আমাদের সিনিয়র সিটিজেনরা আছেন। আমি শর্টে বলে দিলাম, পরে আপনারা প্লিজ গো থ্রু দি প্রভিশন সেকশন 12 অফ লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস অ্যাক্ট। নেক্সট হচ্ছে উই আর অর্গানাইজিং লোক আদালতস। আপনারা জানেন আমরা ন্যাশনাল লোক আদালত করি ইন এ ইয়ার। উই আর অর্গানাইজিং 4 ন্যাশনাল লোক আদালতস। লোক আদালতে কী হয়, অনেক মামলা যেটা থাকে, যেটা আমরা দুপক্ষকে বসিয়ে এক জায়গায় সেটেল করতে পারি। লাস্ট যেটা লোক আদালত হয়েছিল আমাদের ডিসেম্বরে, সেখানে সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট ছিল 7,700 crores পুরো ইন্ডিয়াতে, এবং প্রায় মোর দ্যান 40 lakhs মামলা আমরা ডিসপোজ অফ করতে পেরেছিলাম। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ফিগারটা ছিল 27 crore যে সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট। কারণ অনেকেই থাকে যারা হয়তো লোন নিয়েছেন, ঋণ নিয়েছেন ব্যাংক থেকে, তাদেরকে যদি আমরা মামলার মাধ্যমে যাই সেটা অনেক ইট উইল টেক টাইম। কিন্তু আমরা যদি বসে আমরা একটা মিডিয়েশন করে দিই যে আপনারা আসুন, দুপক্ষ বসুন, আমরা একটা মিডিয়েট করে দিচ্ছি, আমরা একটা সেটেলমেন্ট করে দিচ্ছি, সেটা অনেকগুলো মামলা সেটেল হয়ে যায়। এছাড়াও যেমন চালান্স যেগুলো আছে, মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট, এমভি অ্যাক্টের, সেই কেসগুলো হয়ে যায়। এনজিআর যেগুলো আছে আর কি, নন কগনিজেবল অফেন্সেস যেগুলো আছে, সেগুলোকে অনেকগুলো আমরা শেষ করতে পারি। এনআই অ্যাক্টের কেস আমরা শেষ করতে পারি। তাহলে উই আর অর্গানাইজিং লোক আদালতস। নেক্সট আমাদের হচ্ছে স্প্রেডিং লিগাল লিটারেসি অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস, যেটা আজকে আমরা এসেছি একটা সাবজেক্টের উপর অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে। আমাদের সবাই আমরা যাতে একটা অ্যাওয়ারনেস আমাদের ক্রিয়েট করা যায় আমাদের মধ্যে, তার জন্য এসেছি। আমরা কি করি, আমরা ভিলেজে যাই, আমরা রিমোট এরিয়াতে যাই। আমরা কোন কোন সাবজেক্টের উপর বলি, আমরা চাইল্ড ম্যারেজের উপর বলি, টিনেজ প্রেগনেন্সির উপর বলি, আমরা পক্সো অ্যাক্টের উপর বলি। আমরা অনেক স্কুলে যাই, বাচ্চাদেরকে পক্সো যে অ্যাক্ট আছে তার অ্যাক্টে বিভিন্ন যে ব্যাপারগুলো আছে, গুড টাচ, ব্যাড টাচ, কীভাবে কী করা যায়, কী মেকানিজম আছে, কিভাবে তারা এগুলোকে অ্যাভেল করতে পারবে, আমরা করে থাকি। আমরা বিভিন্ন রকম যে বেসিক লস যেগুলো খুব জানা দরকার, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট, ব্রাইট টর্চার, এগুলো কিন্তু খুব আমাদের সামাজিক জীবনে এগুলো হতেই থাকে, তাই না? তো সেই সব জায়গাগুলোকে আমরা বেসিক, যে মানুষ অনেকে জানেই না যে তার একটা মেনটেনেন্স পাওয়ার অধিকার আছে, তাই তো? 125 সিআরপিসি, এখন কি হয়েছে বিএনএসএসে 144, তাই তো? সাবজেক্ট টু কারেকশন, তাই তো? 144। তো এই যে তাদেরকে বলা আর কি, যে তুমি যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে থাকো, তাহলে তুমি মামলা করতে পারো। ইউ হ্যাভ এ রাইট অফ রেসিডেন্স, ইউ হ্যাভ এ রাইট অফ মেনটেনেন্স, ইউ হ্যাভ রাইট অফ কাস্টাডি অফ ইউর চিলড্রেন,
তো এই যে ব্যাপারগুলো কম্পেনসেশন, এই ব্যাপারগুলোকে আমাদেরকে বলতে হবে, জানতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেক মেয়েরা হয়তো জানেই না, দিনের পর দিন তার উপর অত্যাচার হচ্ছে বা টর্চার হচ্ছে, সে কিন্তু সহ্য করছে। সে যদি জানতে পারতো সে হয়তো কোর্টে আসতো এবং মামলা করতো। এবং সেখানে আমরা একটা কথা বলি যে আপনি মামলা করুন, পুরো খরচাটা আমরা দেব, আপনাদের উকিলবাবু আমরা দেবো, এবং মামলার যে খরচ, যে কোর্ট ফিজ, স্ট্যাম্প ডিউটি উই আর প্রোভাইডিং, তাহলে আমরা প্রোভাইড করব। নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করে থাকি, আমরা এস্টাবলিশিং লিগাল এড ক্লিনিক্স, যেটা আপনাদের ক্লিনিক আছে, আমরা এই ক্লিনিকগুলো আপনারা করছেন। ইনফ্যাক্ট আপনাদের কখনো প্রয়োজন মনে হলে, আপনাদের ভলিউম অফ কেসেস যদি ইনক্রিজ করে, আপনারা আমাদের বলতে পারেন, আমরা প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার আপনাদের প্রোভাইড করব। মাসে হয়তো বা মাসে বা ওয়ান ফর্টনাইটে একটা করে আমরা প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার আপনাদের পাঠালাম, যে আপনাদের স্ট্রিমলাইন করে মামলাগুলোকে শর্টলিস্টেড করে আমাদের কাছে পাঠাবে, যেগুলোর মামলা কোর্ট অবধি যাওয়ার প্রয়োজন আছে সেগুলোকে আমরা করে দিতে পারি। এছাড়া আমরা প্রতিটা পুলিশ স্টেশনে আমাদের লিগাল এড ক্লিনিক আছে, আমাদের প্রতিটা পঞ্চায়েতে লিগাল এড ক্লিনিক আছে। প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার যারা এসেছে তাদেরকে আমরা বাংলায় অধিকার মিত্র বলে থাকি। দে আর দি ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট অফ লাইন পিপুলের সঙ্গে, যারা জেনারেল পাবলিক আছে তাদের সঙ্গে, তাদেরকে আমরা যে মিনিমাম লিগাল এডটা প্রোভাইড করি, এবং তাদেরকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি অবধি নিয়ে আসার যে একটা রাস্তা, আমরা সেটা কিন্তু ওপেন রাখি প্রতিটা থানায়। ধরুন অনেক সময় কি হয়, থানায় গেলেন, যেটা সাধারণ মানুষের খুব কমন এটা একটা অভিযোগ থাকে, যে থানায় গেলাম, থানায় বললাম যে আমার সঙ্গে এই কিছু একটা হয়েছে, আমাকে শুনলই না, বললো হয়তো বসিয়ে রাখলো, তারপর বললো যে অনেক সময় ডিমান্ডও করে থাকে। আমি আর বলতে যাচ্ছি না, সেই জায়গাতে অনেক কিছু ডিমান্ড হয়, তো সেই ডিমান্ড ফুলফিল হতে করতে পারছে না, কিংবা তাকে হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে হচ্ছে। বিকেলে এসো, ডিউটি অফিসার নেই, আইসি সাহেব আসুক, বা তোমারটা আমরা লিখে দিতে পারবো না, তুমি লিখে নিয়ে এসো কারো কাছ থেকে। সেই সব জায়গাগুলোকে, সেই সব যে আপনাদের পরিস্থিতি আছে সেগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার আমাদের প্রোভাইড করে থাকি, যারা ক্লিনিকে বসবে, যারা শুনবে, তারা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলবে যে হ্যাঁ আপনাকে নিতে হবে মামলা নিতে হবে, যদি কগনিজেবল অফেন্স হয় মামলা নিতে হবে, এফআইআর হতে হবে, যদি নন কগনিজেবল অফেন্স হয় তাহলে আপনাকে জেনারেল ডায়েরি নিতে হবে, এবং যেখানে প্রয়োজন পড়বে আমাদের প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার সে কমপ্লেনটা লিখে দেবে। ঠিক আছে, তারা স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসাবে কাজ করবে। নেক্সট হচ্ছে আমরা আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদেরকে অ্যাসিস্ট করে থাকি। নট অনলি আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার, আমরা যে কোনো, যখন আমি আগেই বলেছি, যখনই কোনো মানুষ, দ্য মোমেন্ট আ পারসন get arrested, he is entitled to get the free legal service from the district legal services authority. যে মুহূর্তে ও অ্যারেস্ট হচ্ছে সেই মুহূর্তে তার অধিকার হয়ে যাচ্ছে বিনা পয়সায় আইনি সহায়তা পাওয়ার। আমাদের অ্যাডভোকেট, রিমান্ড অ্যাডভোকেট সবসময় থাকে, ছুটির দিনও যদি অ্যারেস্ট হয় আমাদের কোর্টে অ্যাডভোকেট থাকে তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। কারণ আমাদের আর্টিকেল 22 এবং 20, যেটা আমাদের আর্টিকেল বলছে নো ওয়ান শুড বি রিমেন আনরিপ্রেজেন্টেড, তাই তো, সবাইকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ দিতে হবে। আমরা একটা প্রিন্সিপাল পড়েছি না, অডি অল্টারেম পার্টিম, নো পারসন শুড বি কন্ডেমড আনহার্ড, ইট ইজ হিজ ফান্ডামেন্টাল রাইট টু বি হিয়ারিং, তাকে শুনতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অ্যাডভোকেট সবসময় থাকে, এবং আমরা একটা মেকানিজম ক্রিয়েট করেছি যাকে আমরা লিগাল এড ডিফেন্স কাউন্সিল সিস্টেম বলছি। এটা লঞ্চড হয়েছে 2023-তে, এবং এরা ডেডিকেটেডলি কাজ করছে টু ডিফেন্ড দি অ্যাকিউজড অ্যান্ড দি আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার্স। তাদের হয়ে বেল করা থাকলে বেল অ্যাপ্লিকেশন করছে, তাদের হয়ে যদি কখনো ট্রায়াল ধরুন ক্রস করতে হয় তারা ক্রস করবে, এবং মামলাটা যেভাবে যে স্টেজে আছে আর্গুমেন্ট 313 সমস্ত করে তাকে আমরা চেষ্টা করব তাকে অ্যাকুইটাল করার। অ্যাট দি সেম টাইম আমরা শুধু অ্যাকিউজডের জন্য না, আমরা কিন্তু ভিকটিমের জন্যও আছি। ভিকটিমের অনেকগুলো রাইটস আছে, তাকে প্রোটেক্ট করা, তাকে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, তাকে সেকেন্ডারি ভিকটিমাইজেশন থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা, প্রোটেক্ট করা, সেগুলো কাজও কিন্তু আমাদের করে থাকি, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার একটা ভূমিকা বা রোল প্লেড করে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ভিকটিম কম্পেনসেশন, যেটা আমরা বলছিলাম ভিকটিমদের ক্ষেত্রে। সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট দি রাইটস অফ দি অ্যাকিউজড, তাই তো, রাইট অফ দি প্রিজনার্স। সবসময় বলি যে অ্যাকিউজডের রাইটটা আমরা বলে আসতাম। অ্যাকিউজদের রাইট, কী রাইটস আছে, আর্টিকেল 22 অফ দি কনস্টিটিউশন কী বলছে, রাইট অফ কী থাকছে, রাইট অফ আ লিগাল কনসালটেশন। তাকে কিন্তু যখনই তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তাকে লিগাল কনসালটেশনের রাইট দিতে হবে। আর কি থাকছে, টু নো দি গ্রাউন্ডস অফ অ্যারেস্ট, তার কিন্তু একটা অধিকার আছে যে গ্রাউন্ডস কী কোন গ্রাউন্ডে তাকে অ্যারেস্ট করা হলো তাকে বলতে হবে। অ্যান্ড হি শুড বি প্রডিউসড বিফোর ম্যাজিস্ট্রেট উইদিন 24 আওয়ার্স, তাই তো, অ্যারেস্ট থেকে 24 আওয়ার্সের মধ্যে তাকে প্রোডাকশন করতে হবে। তারপর আরও অনেক কিছু হলো, কী হলো পরে যখন ডিকে বাসু ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল 1998-এ কী বলে দেওয়া হলো, হি শুড নট বি ইনফ্লিক্টেড ইন পুলিশ কাস্টাডি, 3rd ডিগ্রি টর্চার দেওয়া যাবে না, তাই তো।
তারপর কি বলা হলো, হি শুড বি মেডিকেলি চেকড আপ অ্যাট এভরি 48 আওয়ার্স। তাকে মেডিকেলি চেক করতে হবে যতক্ষণ সে থাকছে পিসিতে, পুলিশ কাস্টাডিতে, তাকে করতে হবে। এবং আরেকটু কী করলো, বললো পুলিশকে বললো যে হি শুড বি ওয়্যার দি পুলিশ ড্রেস, যাতে যাদের ইউনিফর্ম, এবং তার সঙ্গে ট্যাগ থাকতে হবে, নেম ট্যাগ, যে তুমি অ্যারেস্ট করছো, তোমাকে আমি জানতে পারি কে অ্যারেস্ট করলো, বা তুমি আমাকে বলছো যে থানায় যেতে হবে, আমি জানতে পারি তুমি কে, তোমার র্যাঙ্ক থাকবে, তোমার আইডেন্টিটি থাকবে। তো বিভিন্ন রকম জিনিস হলো, কিন্তু অনেক দিন ধরে উই আর ইগনোরিং দি রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ দি ভিকটিম। ভিকটিমের কথা আমরা চিন্তা করতাম না। একজন মেয়ে যার সঙ্গে হয়তো তাকে মলেস্ট করা হয়েছে বা তার সঙ্গে রেপ করা হয়েছে, সে হয়তো মাইনর হতে পারে, তাকে কি করছি আমরা, থানায় নিয়ে যাচ্ছি, দিনের পর দিন বসিয়ে রাখছি, রোজ ঘোরাচ্ছি, তার 161 রেকর্ড করছি, তাকে বারবার বলছি চলো সিন অফ ক্রাইম চলো। তাহলে কি হচ্ছে, একটা তো সে তো প্রাইমারি ভিকটিম থাকছে, তারপর সে সেকেন্ডারি ভিকটিমাইজেশন হচ্ছে, তাকে বারবার করে আমরা একই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করছি, তাকে কখনো হয়তো অ্যাকিউজডকে দেখতে হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে এইসবকে দূর করার জন্য কি করা হলো, একটা ভিডব্লিউডিসি, আপনারা নাম শুনেছেন ভিডব্লিউডিসি সিস্টেমটা, ভার্নারেবল উইটনেস ডিপোজিশন সেন্টার, এই সিস্টেমটাকে আমরা লঞ্চ করা হলো, যেখানে ভিকটিম বাচ্চাদেরকে বলা হলো যে ওরা এমন একটা পরিস্থিতি করে দেবো আমরা, সিচুয়েশন, যেখানে ও কিন্তু যে অ্যাকিউজ তাকে কিন্তু সে দেখবে না, দেখতে পাবে না, বা দেখার সুযোগ বা স্কোপ থাকবে না, কারণ দেখলে সে তো ট্রমাটাইজ হয়ে যাবে, যে অফেন্সটা তার উপর কমিট করা হয়েছে সেটা তার চোখে আবার ভাসবে, তার মনের মধ্যে আবার ভাসবে। সেক্ষেত্রে সেটাকে দূর করার জন্য এই সিস্টেমটা করা হয়েছে, এবং চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কোর্ট করা হয়েছে। আপনার থানায় চাইল্ড ফ্রেন্ডলি আমাদের আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করছি, স্যারের অনুমতি সাপেক্ষে আমরা কন্টিনিউ করছি। তাহলে আমরা ভিকটিম কম্পেনসেশনের কথা আমরা বলছি, যেখানে আমরা বলছি যদি কেউ ভিকটিম অফ ক্রাইম থাকে, হি মে বি আ অ্যাডাল্ট, হি মে বি আ মাইনর, মেল হতে পারে, ফিমেল হতে পারে, পক্সের ভিকটিম হতে পারে, তাকে আমরা কিন্তু, আমি জানি তার উপর যে অন্যায়টা, অত্যাচারটা হয়েছে সেটা কখনোই হয়তো টাকা দিয়ে বা কম্পেনসেশন দিয়ে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেটাকে করা যায় না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি তার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, তার ফিউচারের কথা চিন্তা করে আমরা একটা ভিকটিম কম্পেনসেশন করে থাকি। এক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির কাছে ভিকটিম কম্পেনসেশন এসে থাকে। আপনারা অ্যাওয়ার আছেন সেকশন 357 সিআরপিসি, যেখানে বলা হয়েছে যে যদি কাউকে গিলটি হেল্ড করা হয় এবং একটা অ্যামাউন্ট তাকে ফাইন হিসেবে বলা হয়, সেখান থেকে কিন্তু কোর্ট চাইলে একটা অ্যামাউন্ট ভিকটিম কম্পেনসেশন বলতে পারে। কিন্তু তারপরে আবার কি আনা হলো 357A, তার কি নেসেসিটি ছিল, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল 357 যথেষ্ট নয়, কারণ কেউ যদি নট গিলটি ফাউন্ড হচ্ছে, ইফ আ অ্যাকিউজড ইজ ফাউন্ড নট গিলটি, তখন তো তাকে বলা যাচ্ছে না তুমি ফাইন দাও এবং তোমার থেকে আমি টাকা দেবো। কিংবা ধরুন কেউ অ্যাকিউজড অ্যাবসকন্ডিংয়ে থেকে গেল, বা কোনো অ্যাকিউজড মারা গেল, সেক্ষেত্রে একটা কিন্তু আমাদের শর্টকামিং ছিল, সেটাকে ওভারকাম করার জন্য 357A করা হলো, যেখানে বলা হলো যদি তাকে কাউকে গিলটি হেল্ড নাও করা যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু কোর্ট চাইলে স্টেটকে বলতে পারে যে যেহেতু ভিকটিম সাস্টেন্ড ইনজুরি, মে বি আ ফিজিক্যাল অর মেন্টাল, তাকে কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি আমরা এই টাকাটা পেমেন্ট করে থাকি। কোর্ট আমাদেরকে রিকমেন্ড করে, অ্যামাউন্ট ফিক্স করে দেয়, অনেক সময় আমাদেরকে বলে যে আপনারা অ্যামাউন্টটা ফিক্সড করে নিন, আমরা অ্যামাউন্টটা ফিক্স করে স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটির কাছে পাঠিয়ে দিই, সেখান থেকে টাকাটা ডিসবার্স হয়ে যায়। নেক্সট হচ্ছে আমাদের আগেই বলেছি অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন যেটা ব্যাপারটা আছে, আমরা বিভিন্নভাবে মামলাগুলোকে দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে আমরা চেষ্টা করি। আমাদের মিডিয়েশন সিস্টেম আছে, মিডিয়েশনের দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে প্রি লিটিগেশন মিডিয়েশন, একটা হচ্ছে পোস্ট বা পেন্ডিং লিটিগেশন মিডিয়েশন। প্রি লিটিগেশন মিডিয়েশন বা পোস্ট লিটিগেশন যেগুলো আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্রাইটেরিয়ার কোনো ব্যাপার নেই, যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া আমি বলছিলাম আপনাদেরকে, সেক্ষেত্রে কোর্ট চাইলে যে কোনো ম্যাটার যেখানে পসিবিলিটিস আছে যে এটা একটা অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে উনি রেফার করবেন, কিংবা পার্টিজরা চাইলে কোর্টকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে যে আমাদেরকে এটা মিডিয়েশনে পাঠানো হোক। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি পার্টিরা চায় যে আমরা প্রি লিটিগেশন মিডিয়েশন, যেটা আমরা এনকারেজ করে থাকি এবং আপনাদেরকেও বলছি, যদি এই ধরনের কিছু থাকে যেখানে কিন্তু একটা পসিবিলিটিস আছে মামলা শুরু হওয়ার আগেই মিটিয়ে নেওয়ার, সেক্ষেত্রে আমাদের মেকানিজম আছে, আমাদের ট্রেন্ড মিডিয়েটার আছে, আপনারা রেফার করবেন, আমরা সেটেলমেন্ট করার চেষ্টা করব। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ পলিসিস অফ নালসা। নালসা বিভিন্ন পলিসি ফর্মুলেট করে এবং সেটা আমরা কিন্তু পলিসিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করি। আজকে যেমন আমরা ডন স্কিম নিয়ে এসেছি, এটাও ফ্রেম বা ফর্মুলেটেড বাই নালসা।
সেটাকে আমরা কিন্তু আজকে একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সেটাকে চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার। নেক্সট হচ্ছে আমাদের আরও আমি ছোট করে দিচ্ছি, নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোঅর্ডিনেশন, সোশ্যাল জাস্টিস, গার্জিয়ান। আমাদের বিভিন্ন, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিস আছে, ন্যাশনাল স্টেটে আছে, ন্যাশনাল লেভেল আছে, স্টেট লেভেল আছে, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আছে, সাব ডিভিশন লেভেলে আছে। তো আমরা একটা কোঅর্ডিনেশন থাকে আমাদের মধ্যে, মানে আমরা উই আর লিঙ্কড উইথ ইচ আদার। আপনি কোনো মামলা হয়তো আমাদেরকে দিলেন, আমাদের মনে হলো না এটা হাইকোর্টে হওয়া উচিত, তো আমরা আপনাকে ফেরত পাঠাবো না, আমরা মামলাটা নিয়ে আমরা হাইকোর্টে আমরা নিজেরাই নিয়ে যাব। আমাদের সেই মেকানিজমটা আছে। হাইকোর্ট যদি মনে করে না সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাওয়ার কথা, তো হাইকোর্ট কমিটি কী করবে, সেটা সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দেবে, পুরোটা আমাদের থ্রু দিয়েই হবে। সেহেতু হ্যারাসমেন্ট এর জায়গা কিন্তু আমাদের এখানে নেই। নেক্সট হচ্ছে ল কলেজেস এবং স্টুডেন্টরা ডিএলএসএতে কীভাবে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে ল কলেজেস অ্যান্ড স্টুডেন্টস আর দি ইন্টাগ্রাল টু দি ফাংশনিং অফ ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি। তারা কীভাবে করতে পারে? বাই এস্টাবলিশিং লিগাল এড ক্লিনিক্স, কন্ডাক্টিং আউটরিচ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস, প্রোভাইডিং ইনিশিয়াল লিগাল কনসালটেশন অ্যান্ড ব্রিজিং দি গ্যাপ বিটুইন দি লিগাল থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস। এটা কিন্তু ল কলেজ করতে পারে। আমি পয়েন্ট করে বলে দিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে ল কলেজেস অ্যাক্ট অ্যাজ এ ইনস্টিটিউশনাল পার্টনার টু ডিএলএসএ, এস্টাবলিশিং লিগাল এড ক্লিনিক্স। নেক্সট হচ্ছে আউটরিচ অ্যান্ড কোলাবোরেশন। আজ যেমন আমরা কোলাবোরেট করে করছি প্রোগ্রাম, এভাবে আমরা বাইরেও করতে পারি। আমাদের যদি মনে হয় কখনো যে না আমরা কিছু এরিয়াতে যেতে পারি যেখানে খুব বেশি মানে ভিকটিম অফ ড্রাগ অ্যাবিউস আছে, যেখানে খুব বেশি পরিমাণ আছে, যে জায়গাগুলোতে আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা অ্যাওয়ারনেস করলে অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে, সেখানে আমরা আপনাদের সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হাবস। অনেক সময় আমরা কলেজ অথরিটিকে বলি বা তাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের বলি যে তারা রিসোর্স পার্সন হিসাবে আমাদের ডিএলএসএতে আসবে এবং ট্রেনিং প্রোভাইড করবে। নেক্সট হচ্ছে রেফারেল মেকানিজম, যেটা বলছিলাম বারবার, আপনাদের যে লিগাল এড ক্লিনিক আছে আপনারা রেফার করতে পারেন সরাসরি আমাদের কাছে, আপনাদের প্যাডে লিখে পাঠাবেন এবং আমাদেরকে দেবেন, আমরা সেটা কাজ করব তার উপরে। নেক্সট হচ্ছে রোল অফ ল স্টুডেন্টস। ল স্টুডেন্টস কী করতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে কমিউনিটি সার্ভিস, তারা সার্ভে করতে পারে। এই যেটা আমি বলছিলাম, ধরুন কোনো একটা সার্ভে করে দেখলো যে না এই এরিয়াতে, রাজারহাটে এই এরিয়াতে হয়তো অনেক বেশি পরিমাণে ড্রাগ অ্যাবিউসের ভিকটিম আছে বা ওখানে ড্রাগের একটা ট্রাফিকিং চলছে, সেই এরিয়াতে আমরা যেতে পারি। তো সার্ভে তারা করতে পারে, তারা ইনফরমেশান গ্যাদার করতে পারে এবং আমাদেরকে ডিএলএসএকে প্রোভাইড করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে লিগাল অ্যাওয়ারনেস, তারা বিভিন্ন রকম স্ট্রিট প্লে করতে পারে এই ড্রাগ অ্যাবিউসকে নিয়ে, বিভিন্ন ছোট নাটক করতে পারে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এর কী এর ডিমেরিটস আছে আর কি। এবং সেখানে ওরা কিছু কিছু রাইট বেসড ইস্যু নিয়ে কিছু আমাদের প্রোগ্রাম করতে পারে, সেটা হচ্ছে ওমেন্স রাইট বা লেবার লস, কনজিউমার রাইটস, এসব নিয়ে করতে পারে। অ্যাসিস্ট্যান্স ইন জেল, আমরা জেল ভিজিট করি, ডিএলএসএ জেল ভিজিট করে এবং একটা রিপোর্ট আমরা সাবমিট করি। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাদের ল স্টুডেন্টরা আমাদেরকে অ্যাকম্পানি করতে পারে, আমাদেরকে হেল্প করতে পারে, কারণ তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানা যাবে, তারা আমাদেরকে হেল্প করতে পারে। আর কি করতে পারে? ইন্টার্নশিপ অ্যান্ড রিসার্চ। ডিএলএসএতে এবং এসএলএসএতে আমাদের অনেকগুলো ল স্টুডেন্টস আছে যারা ইন্টার্নশিপে আছে। প্রেজেন্টলি আমাদের ডিএলএসএতে এখন প্রায় 6 জন ইন্টার্নশিপ করছে আমাদের ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি এবং আরও ইউনিভার্সিটি আছে তাদের থেকে। আমরা চাইবো আপনাদের যারা সিনিয়র কলেজ স্টুডেন্টস আছে 4th ইয়ার বা 5th ইয়ার, তাদেরকে আপনারা আমাদেরকে ইন্টার্নশিপের জন্য বলতে পারেন, তারা কাজ করবে, ফিল্ডে গিয়ে কাজ করবে, তাহলে অনেক কিছু ওরাও শিখতে পারবে, আমাদেরও অনেক বেনিফিট হবে। নেক্সট হচ্ছে স্টুডেন্টরা আর কী করতে পারে? তারা ডাইরেক্ট সাপোর্ট করতে পারে। লিগাল সার্ভিস ক্লিনিক যারা আছে সেখানে যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট আছে তারা এটা নিতে পারে, তারা মানুষকে লিগাল রাইটস বলতে পারে। ভিলেজ অ্যাডপশন করতে পারে, স্টুডেন্টরা মিলে কোনো একটা ভিলেজকে অ্যাডপ্ট করলো, সেখানে লিগাল যে কনসেপ্টগুলো আছে, বেসিক আইনগুলো আছে, সেগুলো তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া। যেটা আগেই বলছিলাম আমি, যে ব্রাইট টর্চার হোক, চাইল্ড অ্যাবিউজ হোক, চাইল্ড ম্যারেজ হোক, টিনেজ প্রেগনেন্সি হোক, চাইল্ড ট্রাফিকিং হোক, পক্সো হোক, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, যে কোনো কিছু নিয়ে ওরা ওই গ্রামে সবাইকে ওরা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করবে। আপনাদের স্টুডেন্টরা একটা গ্রামকে এভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারে, আমরা হেল্প করব, আমাদের প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার আপনাদের সঙ্গে এঙ্গেজ করে দেবো, যারা আপনাদেরকে এভাবে কাজ করতে হেল্প করবে। আর এটা আপনারা জানেন হয়তো, স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি একটা পিরিয়ডিক্যাল রিভিউজ করে যে আপনাদের ক্লিনিক চলছে কি না, কীভাবে কাজ করছে, সেটা আমরাও একটা রিপোর্ট ওনাদেরকে আমরা প্রোভাইড করে দেবো। এবং আজকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেটাও চলে যাবে এসএলএসএতে। এবার আমি আমাদের টপিকে আসি, নালসা ডন স্কিম 2025। এটা একটা ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে সুপ্রিম কোর্ট স্টেট অফ পাঞ্জাব ভার্সেস বলদেব সিং AR 1999
রিপোর্টেড ইন SC 2378 এবং সুপ্রিম কোর্ট খুব ক্লিয়ারলি বলছে ড্রাগ অ্যাবিউজ ইজ এ সোশ্যাল ম্যালাডি। সেখানে কিন্তু ড্রাগ ট্রাফিকিং affects the economic policies of the state, corrupts the system and is detrimental to the future of a country, যেটা ম্যাডাম বলছিলেন যে স্টুডেন্টস আর দি ফিউচার অফ আওয়ার নেশন, তাই না? এবং স্টুডেন্টরা কিন্তু এই ড্রাগ অ্যাবিউজের একটা শিকার হচ্ছে, অনেকে তারা কিন্তু এই একটা ড্রাগ অ্যাবিউজ বা ড্রাগ নেওয়ার একটা যে প্রবণতা কিন্তু বাড়ছে, সেহেতু আমাদের ফিউচার তাকে সেভ করতে হবে, এটা আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের যারা ল কলেজের সঙ্গে যারা আছেন তাদেরও আপনাদের দায়িত্ব এই ফিউচারটাকে আমাদের সেভ করার জন্য। নেক্সট হচ্ছে আমরা ম্যাডামও বলছিলেন যে একটা সার্ভে যেটা হয়েছিল, এটা মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট, একটা সার্ভে থেকে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্রক্স প্রায় 3.1 করোড় ইন্ডিভিজুয়ালস যেটা কিন্তু এই ড্রাগ অ্যাবিউজ বা যারা ড্রাগ নিচ্ছে আর কি তার শিকার হচ্ছে। এবং এটা সিগনিফিক্যান্ট পার্সেন্টেজ অফ চিলড্রেন অ্যাক্রস ইন্ডিয়া আর নাও এঙ্গেজ ইন ড্রাগ সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড ইউজ। তাহলে আপনারা দেখছেন আমি ফিগার দিয়েছি, সেখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে একটা হিউজ মানে আমাদের যারা কামিং জেনারেশন আছে বা যারা আমাদের ইউথ আছে তাদের কিন্তু এই আমাদের ড্রাগের ক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাগ নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ইনভলভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের যে স্কিম আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে রিপ্লেসেস দি 2015 লিগাল সার্ভিসেস টু দি ভিকটিম অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ স্কিম। একটা স্কিম ছিল 2015-এ, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আমাদের নালসাকে একটা ডাইরেকশন দিল একটা মামলাতে। দেখুন মামলা নিচে লেখা আছে অঙ্কুশ বিপন কাপুর ভার্সেস NIA। এই মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের মনে হলো যে যেটা আমাদের এক্সিস্টিং 2015-এর যে স্কিমটা আছে ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু কভার অল দি অ্যাসপেক্টস অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ। এবং সুপ্রিম কোর্ট এই কেসটা যেটা হয়েছিল সেটা পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা হাইকোর্টে একবার মামলা ছিল। তারা একটা মামলা হয়েছিল যেটার হিউজ পরিমাণে একটা হিরোইন পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়াতে সাপ্লাই হয়েছিল। এবং ওটাতে কিন্তু শুধু জাস্ট হিরোইন না, সেখানে কিন্তু আরও অনেক কিছু ব্যাপার ছিল, যেমন ফান্ডিংয়ের ব্যাপার ছিল, টেররিজম ফান্ডিংয়ের ব্যাপার ছিল, এইসবগুলো অনেক কিছু যুক্ত ছিল, হাওয়ালার ব্যাপার ছিল। এইসব ব্যাপার ছিল বলে ওরা কী হয় একটা বেল পিটিশন করে এবং বলে যে NIA যে ইনভেস্টিগেশনটা করছে সেই ইনভেস্টিগেশন করার তাদের কোনো জুরিসডিকশন নেই, দে হ্যাভ নো জুরিসডিকশন টু প্রোব ইনটু দি কেস। কারণ বললো যে যেখানে শিডিউলে যেসব কথা বলা হয়েছে, যেসব শিডিউলে মানে NIA যে শিডিউল বলা আছে বা NDPS অ্যাক্টে যে শিডিউল বলা আছে সেকশন 8-এ দেখবেন আপনারা বলা আছে ওখানে যে এই শিডিউলের বাইরে NIA কিন্তু ইনভেস্টিগেট করতে পারবে না। সুপ্রিম এবং হাইকোর্ট অফ পাঞ্জাব অ্যান্ড হরিয়ানা তারা কিন্তু বেল রিজেক্ট করলো। NIA-কে বললো না আপনি কন্টিনিউ করবেন, আপনি ইনভেস্টিগেশন করতে পারেন। ওটা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্টও বললো যে না, শুধু যে শিডিউল আছে তা নয়, শিডিউলের সঙ্গে যদি অ্যানালোগাস কোনো ক্রাইম হয়ে থাকে সেখানেও কিন্তু NIA ইনভেস্টিগেট করতে পারবে। এবং সেই সময় একটা অনলাইন একটা যে ড্রাগের একটা র্যাকেট চলছিল এবং একটা সিনথেটিক একটা ড্রাগ একটা পাওয়া যাচ্ছিল, সেই সবগুলোকে কভার করার জন্য কিন্তু এই নালসা স্কিমটা নিয়ে আসা হলো। নালসাকে বলা হলো সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে একটা কম্প্রিহেন্সিভ একটা তোমরা কিন্তু একটা ফর্মুলেট করো একটা স্কিম যেটাতে আমরা কমব্যাট করতে পারবো এই ড্রাগ অ্যাবিউজকে। নেক্সট হচ্ছে কোর অবজেক্টিভস। এই আমাদের স্কিমটার কোর অবজেক্টিভস কী আছে? বিল্ডিং অ্যাওয়ারনেস, যেটা আমি বারবার বলছিলাম যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে আমাদেরকে, টার্গেটেড এরিয়াগুলোতে যেতে হবে, সার্ভে করতে হবে যেখানে খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে, যে স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটিস বা বাইরে কোথাও হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদেরকে টার্গেটেড এরিয়া করে সেখানে আমাদের একটা প্রোগ্রাম করতে হবে, যেখানে আমরা আপনাদের কিন্তু হেল্প আমাদের খুব দরকার আছে। আপনারা যদি সার্ভে করে আমাদের বলেন আমরা নেক্সট তাহলে ওখানে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স। আমাদের নালসা স্কিমের এটা হচ্ছে যারা ভিকটিম অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ আছে আর কি, বা যারা এখন হয়তো ড্রাগে নিচ্ছেন কিন্তু ওখান থেকে বেরোতে চাইছেন, তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে নিয়ে যেতে হবে, রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে, রিইনস্টেট করতে হবে সোসাইটিতে। তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই স্কিমে কিন্তু সব কিছু বলা আছে কিভাবে কোথায় করা যাবে, এবং সেটাও ডিএলএসে আমাদের কিন্তু এটা একটা রেসপন্সিবিলিটিস আর কি, তাকে সমাজে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া আর কি সঠিকভাবে, তার যে ড্রাগের ব্যাপারটা আছে সেটাকে কাটিয়ে তাকে আবার সোসাইটিতে পুনরায় একদম সাধারণ স্বচ্ছভাবে তাকে রিইনস্টেট করা। সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের নোটিশে এরকম কোনো লোক থাকে যে অলরেডি হ্যাবিচুয়াল হয়ে গেছে আর কি, তাকে বের করা যাচ্ছে না, অ্যাডিকশনটা এত মাত্রায় হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মেকানিজম আছে, আমরা কিন্তু কাজ করছি। যদি এরকম আপনাদের কোনো নোটিশে থাকে বা করতে গিয়ে মনে হয় আমাদেরকে বলবেন। নেক্সট হচ্ছে আমরা একটা ব্রিজ হিসেবে কাজ করতে পারি মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে।
বিভিন্ন রকম হসপিটালে আমাদের কাজ চলে, আমাদের মনোনয়া বলে একটা স্কিম আছে যেখানেও আমরা এই কাজগুলো করে থাকি। প্রতিটা হসপিটালে আমাদের স্টেট লেভেল হসপিটালে আমাদের লোক থাকে, যেখানে এই ধরনের কোনো কেস রিপোর্টেড হলে আমরা তাকে আমাদের নিজে হাতে নিয়ে সেটাকে আমরা রিইনস্টিগেশন করার জন্য সোসাইটিতে বা তাকে রিহ্যাবিলিট করার জন্য আমরা কাজ করি। নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করতে পারি, অ্যাওয়ারনেসে কি করা যেতে পারে। আমরা এডুকেট স্টুডেন্টস, প্যারেন্টস, teachers, youth and community workers about the ill effects of drug abuse। তাহলে আমরা স্টুডেন্ট করতে পারি, মানে স্টুডেন্টকে সচেতন করতে পারি, পেরেন্টস আছে, টিচার্স আছে, ইউথ আছে, কমিউনিটি ওয়ার্কার্স আছে, তাদেরকে বলতে পারি। আমাদের কিছু কিছু হেল্পলাইন নাম্বার আছে, দেখুন আমি দিয়েছি ন্যাশনাল নার্কোটিক্স হেল্পলাইন নাম্বার 1933। এটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে যতটা এর মাস পাবলিসিটি করার। আপনাদের নেক্সট কোনো প্রোগ্রাম হলে অবশ্যই এটাকে আপনারা বাইরে কোনো একটা ব্যানার করে এটাকে আপনারা দিতে পারেন, আমাদেরও সব জায়গায় ব্যানার দেওয়া আছে। তো 1933 এই করতে পারেন। একটা পোর্টাল আছে যেখানে ncbmanas.gov.in, ওখানে আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন যে বিভিন্ন রকমভাবে বলা আছে যদি ড্রাগ অ্যাবিউসে কেউ শিকার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটা মেকানিজম কাজ করে। নেক্সট হচ্ছে যাদের হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশনের দরকার আছে তাদের হেল্পলাইন নাম্বারটা দেখে নিন, আছে 14446। যাদের রিহ্যাবিলিটেশন দরকার আছে, যারা অলরেডি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড, তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোগ্রামটা করা আছে। এবং একদম নিচে দেখুন আমাদের একটা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, টোল ফ্রি নাম্বার 15100। এটা নালসা টোল ফ্রি নাম্বার, কিন্তু যদি আমাদের নর্থ 24 পরগনার কোনো কেস হয় সেই ফোনটা আমরা রিসিভ করি। আমাদের সিস্টেমটা করা আছে এভাবে, আমাদের ডেডিকেটেড প্যারালিগাল ভলেন্টিয়াররা থাকে যারা এই কলটা অ্যাটেন্ড করে। যখনই নর্থ 24 পরগনার জুরিসডিকশনে মামলা থাকে, যে কোনো মামলা হোক, নট অনলি যে শুধু ড্রাগ নিয়ে, যে কোনো মামলা হোক, যে কোনো কোয়ারিজ হোক বা লিগাল ইস্যুস হোক, আমাদের কিন্তু যখনই নর্থ 24 পরগনার জুরিসডিকশন থাকে আমরাই অ্যাটেন্ড করি কলটা। নেক্সট হচ্ছে সে ইয়েস টু লাইফ অ্যান্ড নো টু ড্রাগস। এটা একটা প্লেজ, আমরা অনলাইন প্লেজ নিতে পারি এটা, যে আমরা আর কোনো দিন এভাবে আমরা ড্রাগ ইউজ করবো না বা ড্রাগে অ্যাডিক্ট হব না। আমরা সে ইয়েস টু লাইফ, এটা দেখুন এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু অলরেডি চলছে। আমাদের যেটা ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান ফর ড্রাগ ডিমান্ড রিডাকশন স্কিম 2018-2025 এই প্রোগ্রাম চলছে। আমাদের এনসিবি যেটা নার্কোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো তাদের চলছে, এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস তারা আমরা অনলাইন একটা প্রোগ্রাম করেছি, লঞ্চ করা হয়েছে, যেখানে কিন্তু আমরা অনলাইন প্লেজ করতে পারি বা এই জেনারেশনকে আমরা মোটিভেট করতে পারি যে অনলাইনে তারা গিয়ে বলবে সে ইয়েস টু লাইফ অ্যান্ড নো টু ড্রাগস। তাই তো বলা যেতে পারে তো? কি বললাম বলুন তো এটা আমার স্টুডেন্টরা? সে ইয়েস টু লাইফ অ্যান্ড নো টু ড্রাগস। আচ্ছা, এরপর আমরা আরও কী করতে পারি? অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ডিমান্ড রিডাকশান আমরা ক্যাম্পেইন করতে পারি স্কুলে, কলেজে, হাই রিস্ক কমিউনিটি এরিয়া যেগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে গিয়ে। আমরা যেটা ডন ইউনিটস বলে আমাদের একটা ইউনিট আছে, আমাদের এই নালসাতেই ডন স্কিমে বলে দেওয়া হয়েছে যে আমরা একটা কমিটি ফর্ম করব, যেটাকে আমরা ডন ইউনিট বলছি, যারা ডেডিকেটেড একটা ইউনিট যারা কাজ করবে। আমাদেরও আছে, ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটিতে আছে, যে তারা কাজ করবে বিভিন্ন যে প্রোগ্রামগুলো বলে দেওয়া হয়েছে, যে রিহ্যাবিলিটেশন স্কিমগুলো বলে দেওয়া হয়েছে তার উপরে কাজ করবে। এবং একটা কি ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা খুব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের হেল্প প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা ট্রেনিং প্রোভাইড করে আমরা যারা ইউনিটে মেম্বার আছেন তাদেরকে আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে পারি, যারা এই সিচুয়েশনগুলোকে ট্যাকেল করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ভালনারেবল ইউথ যারা আছে, স্টুডেন্ট ইন স্কুলস অ্যান্ড কলেজ, তারপর যেসব ভিকটিম আছে যারা এইসব নার্কোটিক ড্রাগসের যারা ডিপেন্ডেন্ট এবং হাই রিস্ক গ্রুপ আছে, তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা এবং তাদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা এবং তাকে রিহ্যাবিলিটেশনের প্রোগ্রামে নিয়ে আসা, এটা কিন্তু আমাদের একটা জব। নেক্সট হচ্ছে স্পেশাল ইউনিটস করা, যেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে এবং তালুকা লেভেলে বা সাব ডিভিশন লেভেলে করা। আমাদের ইউনিট আছে যারা কাজ করছে, আপনারা যখন কোনো কাজ করবেন আমাদের বলবেন। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কোলাবোরেটিভ আউটরিচ করা, ইনভলভিং পোস্টাল অথরিটিস, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, কেমিস্ট, মনিটর। তো এভাবে আমরা কিন্তু ড্রাগ ট্রান্সপোর্টটাকে আটকাতে পারি, যে ড্রাগের যে তস্করি হয় সেটাকে কিন্তু আমরা আটকাতে পারি। ডিজিটাল এঙ্গেজমেন্ট করতে পারি, যেটা আমরা বলছিলাম এনসিবি যেটা অনলাইন প্লেজ যেটা করছে, সে ইয়েস টু লাইফ নো টু ড্রাগস। ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে অর্গানাইজ অ্যান্টি ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস ক্লাসেস অ্যান্ড ইন্টারেক্টিভ লিগাল লিটারেসি ক্যাম্পস। প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ার যারা আছে অ্যাক্ট অ্যাজ দি ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট ফর ফ্যামিলিজ অ্যান্ড ভিকটিমস সিকিং হেল্প। যারা ড্রাগ অ্যাবিউজের ভিকটিম আছে তারা কিন্তু প্যারালিগাল ভলেন্টিয়ারকে কন্ট্যাক্ট করতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসতে পারে। এবং আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার 15100 আমরা কিন্তু দেওয়া আছে।
আমাদের ভিশন কি থাকবে? আমাদের ভিশন থাকবে আমাদের যে শুধু লিগ্যাল স্কিম একটা নয়, যেটা শুধু পেপারে থাকবে তাই নয়, আমাদের একটা মুভমেন্ট, একটা আন্দোলন, যার মাধ্যমে আমরা ড্রাগ ফ্রি একটা ইন্ডিয়া যে ক্যাম্পেইন চলছে ড্রাগ ফ্রি নেশন, সেটা আমরা করতে পারি এবং সবাইকে অ্যাক্সেস জাস্টিস টু অল করতে পারি। সবাই কেউ যেন এমন কেউ না থাকে যাদের আমরা আইনি সুরক্ষা বা আইনি যে বিচার সেটা থেকে বঞ্চিত করতে পারি। তো এটাই আমার আজকে প্রেজেন্টেশন ছিল। আশা করছি আপনাদেরকে স্কিমটা নিয়ে এবং আমাদের যে রোল ফাংশন ডিএলএসএ এবং ল কলেজের স্টুডেন্টদের সঙ্গে কীভাবে আমরা কাজ করতে পারি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। এখানেই আমি আবার শেষ করছি। আমার দেখুন ফোন নাম্বার আর আমাদের ডিএলএসের যে ইমেল আইডি দেওয়া আছে, একদম যখন আপনাদের প্রয়োজন মনে হবে আমাকে কল করবেন নির্দ্বিধায়। এই নাম্বারটা আমারই নাম্বার, আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ফোন করতে পারেন। এই বলে আমি এখানে করছি। আমার স্টুডেন্টদের প্রতি অনেক ভালোবাসা রইলো। আপনারা ফিউচারে অনেক ব্রাইট হন, আপনারা সাইন করুন লাইফে, এবং যখনই মনে হবে যে ডিএলএসের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আছে, আপনারা নির্দ্বিধায় আসবেন, সিঙ্গলি আসুন, জয়েন্টলি আসুন আমাদের কাছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Can we have a huge round of applause for that wonderful speech from sir? Ma'am, before I call up I would want to proceed with the felicitation, please. With your permission, I would proceed with the felicitation then. Thank you. We will now move on to the felicitation of Honorable Chief Justice Shri Shantanu Jha, Learned District Judge and Chairman, District Legal Services Authority, North Chobbish Pargona, who is our chief guest for the day. He will be felicitated by Professor Dr. Debashri Mukherjee, Dean School of Law, Business and Governance, Sister Nivedita University. A big round of applause, please. A big round of applause for our honorable chief guest for the day. Before we call upon sir to share his words, we will continue with the session that we were having. So our next speaker is our guest of honor, Srimati Bornali Dasgupta madam. আমাদের জেলা জজ সাহেবকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই। এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন ফ্যাকাল্টি সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির, তাদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার অনুজ ভাই, আমার ছোট ভাই নূরকে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাই। আর তোমাদের জন্য আমার অনেক স্নেহ আর ভালোবাসা। আমার তো পরিচয় সবাই দিচ্ছেন অনেকবারই পেলে, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার একটা নিজের পরিচয় দেবার ইচ্ছে আছে তোমাদের কাছে। সেটা হচ্ছে আমি আর তোমরা সবাই আমরা সতীর্থ। আমরা যারা বাংলা পড়েছি তারা জানি একই গুরুর শিষ্য, আমরা সতীর্থ। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমাদের গুরু তাহলে কে? আইন, ল। আমি তোমাদের থেকে বয়সে বেশ অনেকটাই বড়, তাই আমি একটু আগে গুরুর কাছে পৌঁছেছি, তোমরা একটু পরে এসেছো। এবার গুরুর কাছে পরে এসেছো বলে আমি কখনোই বিশ্বাস করি না যে আমার থেকে তোমাদের জ্ঞান কম, বরঞ্চ তোমরা অনেক বেশি জ্ঞানী, এটা আমার বিশ্বাস। তবে কি বলো তো, ওই জ্ঞানের সঙ্গে একটা অভিজ্ঞতা বলে জিনিস থাকে। আমরা যদি একই রাস্তা দিয়ে বারবার করে যাই,
আমরা প্রথম দিন যাওয়ার সময় যে জিনিসগুলো দেখি, বেশ কিছুদিন গেলে আমরা আরেকটু বেশি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে ওই বারবার যাবার জন্য অভিজ্ঞতা। সেই রকম বয়সে বেশ খানিকটা বড় হবার জন্য আমার একটু এদিক ওদিক অভিজ্ঞতাগুলো তোমাদের থেকে বেশি। বাদবাকি আমরা আর তোমরা, মানে আমি আর তোমরা একই জায়গায়, কোনো অসুবিধে নেই, আমরা সবাই সতীর্থ। এবার আমাদের যে গুরুদেব রয়েছেন আইন, আমরা জানো তোমরা যারা, এই যে আমাদের পুজো আসছে সরস্বতী পুজো, আমরা সরস্বতী দেবীর আরাধনা করি। তোমরা জানো কি না আমি জানি না, আমিও খুব রিসেন্টলি শুনেছি যে প্রত্যেক দেবদেবীর একটা দুটো করে মন্ত্র থাকে। একটা হচ্ছে বীজ মন্ত্র, একটা মূল মন্ত্র। বীজ মন্ত্রটা মানে কি? বীজ মন্ত্র মানে এক কথায় আমি সেই দেব বা দেবীর কে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবো। আর মূল মন্ত্র হচ্ছে সেই বীজ মন্ত্রটাকে রেখেই আরেকটু ইলাবোরেটভাবে তাকে বলা, তাকে চিন্তা করা। তাহলে আমাদের এই যে যাকে আমরা গুরুদেব মনে করে সবাই এগিয়ে যাচ্ছি, সেই আইন, তার বীজ মন্ত্র কি হতে পারে? তার বীজ মন্ত্র হচ্ছে কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী। এটা হচ্ছে আমাদের আইনের বীজ মন্ত্র। আর আমাদের মূল মন্ত্রটা কি? ওই বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীগুলো আমাদের মেনে চলতে হয়। কেন মেনে চলতে হয়? কারণ সেটা যদি আমরা না মানি তাহলে আমরা অন্যের ক্ষতি করে দিতে পারি এবং তাতে আমাদের নিজেদেরও ক্ষতি হতে পারে। সেই কারণে আমাদের রাষ্ট্র আমাদের জন্য কিছু আইন তৈরি করেছে। সেই আইনগুলোই আমরা পড়াশুনো করি, যারা আমরা আইনের ছাত্রছাত্রী তারা সেই আইনগুলোই জানবার চেষ্টা করি যে সেখানে কি আছে। তারপর আমরা যারা বড় হব, যারা যে লাইনে যাব, যদি কেউ কর্পোরেট সেক্টরে যায় সেখানে আমাদের কি ধরনের আইন দরকার সেটা জানবো। যারা তোমরা লয়ার হবে, খুব ভালো লয়ার হবে, তারা প্রচুর আইন জানবে। একজন মক্কেল যখন তোমাদের কাছে আসবে তোমরা তাকে সাহায্য করবে। আর আমরা যারা বিচারক তারা কিছুটা আইন জানি, কারণ যখন কোনো ওই বিধিবদ্ধ আইনগুলো কোনো মানুষ ভাঙে, সেই আইনটাকে আমরা তখন বিচার করে দেখি যে ওই আইনের রেসপেক্টে সে কী অন্যায়টা করেছে। এই হচ্ছে আমাদের গুরুদেবের কথা যে তোমাকে এটা মানতে হবে। এবার ধরো খুব সামান্য একটা জিনিস, যে বিধিবদ্ধ নিয়ম কেন এলো? আমরা সবাই পড়াশুনো করি, আমরা সবাই আইনের ছাত্রছাত্রী, তা আমাদের মনে হতেই পারে যে কেন দরকার, কি দরকার ছিল। ধরো আমরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে করতে হামেশাই দেখি যে স্পিড লিমিট বলা আছে। একটা বাইকে আমরা যখন যাচ্ছি আমরা দেখি যে গাড়ির জন্য ধরো 60 কিলোমিটার/আওয়ার, বাইকের জন্য 50 কিলোমিটার। তো একটি ছোট ছেলে মেয়ে, বেশি ছোটরাই বেশি করে এগুলো, বড়রা তো বুড়ো হয়ে যায়, তারা অত পারেও না। তো ছোটরাই আমাদের হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা আমি এই নিয়মটা মানবো কেন? আমি 60-এর জায়গায় বা 50-এর জায়গায় আমি 100 স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাব। ফলত কি হবে? আমি যদি 100 স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাই, আমি যদি গাড়িটা কন্ট্রোল করতে না পারি, বা আমাদের যেরকম ট্রাফিক থাকে রাস্তায়, আমি গিয়ে কাউকে ধাক্কা মেরে দেব, তার একটা চরম ক্ষতি হতে পারে। আবার সেই ক্ষতিটা কিন্তু লোকের না হয়ে ধাক্কাটা যদি ডিভাইডারে মারি তাহলে সেটা আমারও হতে পারে। তাহলে আমাদের আইন মেনে চলবার কারণ, প্রত্যেকটি দেশেরই, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই তাদের যে নিজস্ব আইন আছে সেটা তার দেশের সুবিধে অনুযায়ী বানানো। সেই আইনগুলো যদি মেনে চলা যায় তাহলে আমি যেমন অন্যের কোনো ক্ষতি করব না, সেই রকম আমারও কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সব সময় আইনটা যে হচ্ছে অন্যেরই ভালোর জন্য তা নয়।
আইন কিন্তু ভাঙলে ক্ষতি আমার কাছেও ফিরে আসতে পারে বুমেরাং হয়ে, এটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে। এবার এখানে আজকে আমরা এসেছি ড্রাগস নিয়ে আলোচনা করতে, ড্রাগ অ্যাবিউজ, আমি একটু পরে আসছি। আমি দেখছি তোমরা ভীষণ ভালো সবাই, তোমরা কত কাজ করছো, তোমাদের অলরেডি লিগাল এইড ক্লিনিক আছে, যেটা আমরা স্টুডেন্ট থাকার সময় ভাবতেই পারতাম না যে লিগাল এইড ক্লিনিক আছে, স্টুডেন্ট অবস্থায় এত কিছু করা যায়, আমরা জানতামই না। তাহলে তোমরা আমাদের থেকে অনেক ধাপ এগিয়ে আছো। আমি আলোচনায় শুনলাম যে তোমরা গ্রামেও যাচ্ছ, তোমরা বিভিন্ন ভিলেজে যাচ্ছ, ভিজিট করছো। এবার আমরা যখন গ্রামে যাই না, আমাদের তো সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চাকরি করতে হয়, আমরা অনেক সময় ধরো জেলাতে পোস্টেড থাকি, অনেক সময় মফস্বলে, অনেক সময় তালুকে, ফলে আমরা না অনেকটা গ্রামগঞ্জগুলো জানি। সেখানে কতগুলো মানে এমন এমন সমস্যা যেগুলো আমাদের কাছে মনে হয় যে কেন, মানে লোকে বুঝছে না কেন, কিন্তু সত্যিই কিন্তু সেই কিছু অবুঝ লোক থাকে যারা বোঝে না। সেই লোকগুলোকে বোঝাবার দায়িত্ব আমরা যারা এই ল গুরুদেবের আন্ডারে শিষ্য তাদেরই। এই ঘরটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন এই ঘরটায় কোন অ্যাঙ্গেলে লোহার রড লাগাতে হবে, কতটা ইট লাগবে, কতটা সিমেন্ট লাগবে, সেটা কিন্তু বুঝেছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। আজ যদি আমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে বলা হয় যে ম্যাডাম আপনি একটা ঘর তৈরি করে বলুন তো কতটা কি অ্যাঙ্গেলে একটা লোহার ফ্রেম তৈরি করতে হবে, ইট লাগাতে হবে, সিমেন্ট ইউজ করতে হবে, আমি পারবো না বলতে, আমি জানি না। কিন্তু যদি একটা আইনের কোনো সমস্যা এসে দাঁড়ায় বা আমি বুঝতে পারছি যে লোকটা বোঝে না, অবুঝ, তাই সেই আইনটাকে বুঝতে পারছে না, না বুঝতে পেরে সে যে ধরনের আচরণগুলো করছে তাতে তার নিজের ক্ষতি হচ্ছে, সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, তখন কিন্তু আমাদের উপর দায়িত্ব এসে যায় যারা আমরা এই আইনের পরিমণ্ডলের মধ্যে রয়েছি তাদের বুঝিয়ে দেবার যে তোমরা এইভাবে চলো বা তোমরা এই কাজটা করো না। খুব ছোট ছোট ধরো এক্সাম্পল, আমরা যারা আছি তাদের মোটামুটি সবার বাড়িতেই কাজের মাসি আছে, মোটামুটি সবার বাড়িতেই থাকে। এবার আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে শুনতে পারি যে বাড়ির গার্জিয়ানরা, মারা আলোচনা করছেন যে মাসি বলেছে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেবে। হয়তো মেয়েটির, তুমি জানো সে মেয়েটি তোমার থেকেও বয়সে ছোট, মেয়েটির বয়সই হয়নি, 18 বছরই হয়নি, মাসি বুঝছে যে আমি দরিদ্র, একটা ভালো ছেলে পেয়েছি, মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। তখন কিন্তু এই যে আইনের পরিমণ্ডলে থাকা লোক হিসেবে আমাদের একটা কর্তব্য এসে দাঁড়ায় তাকে বোঝাবার যে না, তুমি বিয়ে দিতে পারো না। কেন পারো না? আমাদের দেশের আইন তা বলে না। কিন্তু কেন আইন বলে না সেটা কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের প্রথমে, আর তারপর বোঝাতে হবে আমাদের সেই কাজের মাসিকে, সামনের দোকানের ফুটপাতের চায়ের কাকুকে, যারা তাদের ছেলে মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। কেন? তাদের বোঝাতে হবে যে এটা আইন বিরুদ্ধ কাজ। কারণ আইন কেন তৈরি করেছে যে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে, ধরো একটা মেয়ের কথাই বলছি, সে 18 বছর বয়সে তার শরীর মন তৈরি হয় না বিয়ে হবার জন্য। কারণ বিয়ের পর বেশ কিছু প্রসেস আমরা জানি, বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই সে একদিন মা হবে, তখন ওই 18 বছরের কম যে বাচ্চা, সে তার নিজেও বিয়ে করে সংসার করতে পারবে না এবং তার যে ছেলে মেয়েরা আসবে তাদেরও সে মানুষ করতে পারবে না। ফলত কি দাঁড়াবে? একটা পারিবারিক হিংসা তৈরি হবে, সে কাজকর্মগুলো করতে পারবে না বলে তার উপর অত্যাচার শুরু হবে, সেই মেয়েটি সেই শারীরিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হবে। অনেক সময় আমরা দেখি এরকম ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট করতে না পারলে সুইসাইড করে ফেলছে, অথবা সে বাপের বাড়িতে ফেরত চলে আসছে। বাপের বাড়িতে ফেরত চলে এসে তার মা তাকে
আমরা যাচ্ছি, আমরা বলছি আমাদের যদি ধরো এরকম একটা ব্যাপার থেকে বিয়েটা আটকাতে পারলাম না, চলো আমরা এই সাজেশনটুকু তো দিই, চলো একটা 498-এর মামলা করে দাও, সেটা তো ফল নয়। আমাদের গোড়াটা বন্ধ করতে হবে। আমরা যদি তাকে ইনসিস্ট করি চলো একটা 498-এর বধূ নির্যাতনের মামলা করে দাও, লাভটা কি হবে? সেই যে আমি বললাম যে আইন মেনে না চললে কিন্তু বুমেরাং হয়ে আমাদেরই ঘাড়ে আসবে। মাসি যে সুখ শান্তির জন্য মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল, সেই মেয়েটি তার ঘাড়েই বার্ডেন হয়ে চলে এসছে। তাহলে আমরা প্রথম আমাদের যে কাজ, এটা শুরু করতে পারবো নিজেদের বাড়ির পরিসর থেকে, নিজেদের আশেপাশের পরিসর থেকে। যদি আমরা চাই যে আমরা লয়ের পরিমণ্ডলে এসেছি, আমরা আইনের পরিমণ্ডলে এসেছি এবং আমাদের দায়িত্ব এখন থেকেই সমাজ সেবা করা। সমাজ কিভাবে আমরা সেবা করব? আমরা আইনগুলো জানি বলে সাধারণ মানুষদের সেটা বুঝিয়ে। এবার ধরো হয় কলেজে র্যাগিং, তোমাদের তো রেসিডেন্সিয়াল কলেজ নয় আমি শুনলাম, কিন্তু অনেক জায়গায় আছে, বিশেষ করে রেসিডেন্সিয়াল কলেজে। আমরা ইদানিংকারে বেশ কিছুদিনের মধ্যে আমরা অনেক পেপারেও খবর পড়েছি যে র্যাগিং করে এমনও হয়, র্যাগিংয়ের ফল এতটা খারাপ যে কারোর ধরো চরম পরিণতি হয়ে যাচ্ছে। লাভটা কি হলো? সেই আইনের বুমেরাং সিস্টেম। আমি র্যাগিং করলাম, তাতে কারোর একটা ক্ষতি হয়ে গেল, সে তো অন্যের ক্ষতি হলো বাবা, কিন্তু আমার কি কোনো লাভ হলো? হলো না। আমার যে একটা ক্যারিয়ার ছিল, আমার বাবা মা হয়তো বা খুব সাধারণ, তারা যে একটা আশা ভরসায় আমাকে পড়াশুনো করিয়েছিলেন, আমি সেই জিনিসটা পুরো নষ্ট করে দিয়ে জেলে রয়ে গেলাম। তাহলে এই র্যাগিংয়ের ফল কি হয়? র্যাগিংটা হচ্ছে আমাদের একটা, জানো তো, বিলাসিতার মতো। মানে আমি অত্যাচারিত হয়েছি একটা সময়, আমার সিনিয়র আমাকে র্যাগিং করেছে, আমি এবার করব। আমি একটা মজা, ও তুমি মজা পেয়েছো, আনন্দ পেয়েছো, আচ্ছা দেখি তো ওরা কি আনন্দটা সে সময় পেয়েছিল, চলো এবার আমি সেই আনন্দটা উপভোগ করব। কিন্তু এই আনন্দ উপভোগ করতে করতে কোন সময় যে আমরা একদম নিরানন্দের অন্ধকারে পৌঁছে যাই, আমরা টেরই পাই না। হয়তো কোনো ইনসিডেন্ট, 10টা ইনসিডেন্ট হয়, কিন্তু একটা ইনসিডেন্ট যখন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা 100টা ইনসিডেন্টের মতো প্রভাব হয়। তাহলে আমরা এই কাজগুলো আমরা নিজেরা বুঝবো, আমাদের পরবর্তীতে যারা আসবে বা তোমরা যখন লিগ্যাল এইড ক্যাম্প করতে যাবে, এটা কিন্তু এখন এমন হয়ে গেছে না যে এই র্যাগিং ধরো এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র আর কলেজের পরিমণ্ডলে থাকছে না, স্কুলেও হয়। স্কুলে দেখবে একটা বড় ছেলে বা বড় মেয়ে ছোটদের কিরম ধরনের অত্যাচার করছে। অত্যাচার কি আর সবসময় শারীরিক হয় রে বাবা? অনেক সময়ই মানসিক, একটা বাজে কথা বলছে, একটা তাকে ডিস্টার্ব করছে, এগুলো একটা খুব খারাপ পর্যায়। আমরা যখন লিগ্যাল এইড দেওয়া শুরু করব কাউকে, আমরা যখন লিগ্যাল এইড ক্লিনিক করব, তোমরা স্কুলে যাচ্ছ, তোমরা কিন্তু স্কুলের বাচ্চাদের এগুলো বোঝাবে যে আমরা কি কি করব না আর কেন আমরা সেগুলো করব না, সেটা তোমাদের জানাতে হবে। সবসময় খুব মেকানিক্যাল প্রসেসে গিয়ে আমরা যদি কথা বলি, বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জের লোকেরা তারা বুঝবে না। তাদের সঙ্গে খুব গল্পের ছলে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কি করলে ঠিক আর কি করলে ভুল। আমাদের এই তোমরা তো কলকাতায় বসে আছো নাকি সাউথ 24 পরগনাস, নর্থ 24 পরগনাস ডিস্ট্রিক্ট, নিউ টাউন পিএস। এখানে যদি তোমরা একটু গ্রামে একদম বর্ডারের দিকে চলে যাও বা একটু ভেতরে গ্রামে চলে যাও, দেখবে ট্রাফিকিংয়ের একটা বিরাট সমস্যা। একটা আমাদের যেমন ড্রাগস একটা সমস্যা, তবে ড্রাগসের একটা কী হয় বলো তো, ড্রাগস তুমি যদি ইউজ করতে চাও তোমার বাবা পয়সা লাগবে, এমনি এমনি করা যাবে না, কেউ তোমাকে ফ্রিতে দেবে না। ওই অভ্যাসটা করিয়ে দেবার জন্য তোমাকে 2-4 বার খাইয়ে দেবে, তারপর কিন্তু তোমার কাছ থেকে তারা টাকাটি নিয়েই তবে ড্রাগস তোমাদের বিক্রি করবে। কিন্তু ট্রাফিকিং, এটাতেও কিন্তু আমরা দেখি যে কিছু মানুষ নিজের, আমি এমন দেখেছি যে একটি দরিদ্র মহিলা, তাকে বাইরের থেকে লোক এসেছে,
এসে বুঝিয়েছে। হঠাৎ করে দেখা গেল একটা গ্রামে হঠাৎ এক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা, একটি পরিবার স্বামী স্ত্রী, তারা এসে বসবাস শুরু করলেন এবং সাংঘাতিক ভালো সেই ভদ্রমহিলা মিশুকে, ভদ্রলোক লোককে হেল্প করে যাচ্ছেন। সবার কনফিডেন্স ওনারা নিয়ে নিলেন। নিয়ে কি হলো, পাশের বাড়ি বৌদিকে বললেন, তোমার সংসার চলে না, তোমার মেয়ে ক্লাস 10-এ পড়ছে, আরে আমার কাছে অনেক ভালো চাকরি আছে, তুমি মেয়েটিকে আমার সঙ্গে পাঠাও, আমি ওর একটা দিল্লিতে বোম্বেতে ভালো চাকরি পাইয়ে দেব। আমাদের গ্রামে গঞ্জের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত, তারা জানেই না কোন শিক্ষাগত যোগ্যতায় কোন চাকরি হয়। তারা বলছেন এত ভালো ভদ্রলোক মানুষ, তিনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে চাকরি পাইয়ে দেবে, কারণ তিনি পড়াশুনো জানেন না, তার মেয়ে ক্লাস 10, তিনি সেটা জানেনই না। তিনি কি করলেন, ওই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার হাতে সেই মেয়েটিকে নিজের সন্তানকে তুলে দিলেন। এভাবেও কিন্তু ট্রাফিক হয়। আরেকটা কি হয়, আমাদের হঠাৎ হঠাৎ অল্প বয়সে, তোমরা অবশ্য সেই বয়সটা সবাই পেরিয়ে এসেছো, মেইনলি স্কুল বাচ্চাদের ভীষণ ভালো লেগে যায় কাউকে। একটি মেয়ের খুব ভালো লেগে যায় একটি ছেলেকে, একটি ছেলের ভীষণ দায়িত্ববান ক্লাস 10-এর ছেলে ক্লাস 6-এর মেয়ের প্রতি, সে সব ভুলে যায়। মেয়েটি ভুলেই যায় যে বাবা ঠিকমতো রোজগার করতে পারছে না বলে আমাদের বাড়িতে রোজ অশান্তি, বাবার ইনকামটা ঠিক সাফিসিয়েন্ট নয় বলে আমরা ঠিকমতো ল্যাভিশলি চলতে পারছি না, সে ভুলে যায়। সে জানে ক্লাস 10-এর ওই দাদাটি সে আমায় ভীষণ ভালো রাখবে, সে আমাকে খাওয়াবে, পড়াবে, যত্ন করবে, সে একদম সাংঘাতিক। তার ভেতরে একটা, সেই ছেলেটির তখন মানে চেহারা ছবিই পাল্টে যায়। সে তখন দেখা গেল ওই ধরো 20-21 বছর কি 18-19 বছরের ছেলে ভাব করছে যেন 39 বছরের লোকের মতো, 40 বছরের লোকের মতো, এত ম্যাচিউরিটি। হলো, চলে গেল, 2 দিন বাদে বিয়ের পর যখন যাই, যেটুকু বাবা মার কাছ থেকে টাকা পয়সা এই না বলেই নিয়ে চলে গিয়েছিল, সেগুলো ফুরিয়ে গেল। তারপর লড়াই, সেই লড়াইয়ে হয়তো মেয়েটিকে চলে যেতে হলো কোনো খারাপ জায়গায়, ছেলেটিকে লোকে অসৎভাবে ইউজ করা শুরু করলো। আমাদের বেশিরভাগ ক্রিমিনাল তো তৈরি হয় এইভাবেই। এই যে ছোটোবেলায় করা কিছু কিছু আমাদের ভুল, এই ভুলগুলোই তো তারা যখন বড় হয় তখন তারা এক একজন আর সামলাতে পারে না তো নিজেদের। যখন আমাদের ঠিকভাবে চলবার বয়স, তখন আমরা সবটা নষ্ট করে ফেলি। বড় হয়ে গিয়ে আমরা আর সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারি না। আমাদের কি দায়িত্ব, আমাদের এই লয়ের পরিমণ্ডলের লোকদের কি দায়িত্ব, আমরা কিন্তু গিয়ে গিয়ে লিগাল এড ক্লিনিক করে গ্রামে গিয়ে বোঝাতে পারবো যে তোমরা এই ধরনের অন্যায়গুলো করো না। তোমরা যখন কোনো একটা টপিক নিয়ে কোনো স্কুলে বা কোনো লিগাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পে যাবে, তোমরা কিন্তু সেই জায়গাকার পরিস্থিতি বুঝবে, সেই গ্রামে কী ধরনের অফেন্স হয় সেগুলো আগে থেকে একটুখানি হোমওয়ার্ক করে যাবে এবং সেগুলো সব টাচ করবে। আমি তোমাদের একটা ছোট্ট কথা বলি, যেটা তোমরা যেহেতু গ্রামে যাও, আমি হচ্ছি আমার কোর্ট যেটা, সেটা ইলেকট্রিক স্পেশাল কোর্ট, মানে ইলেকট্রিসিটির যে একটা, সেই একটা আমার কোর্টে বিচার হয়। তোমরা সবাই জানো, এখন পড়াশুনো করেছো, যে আমাদের অনেকগুলো মানে অ্যাক্টে কম্পাউন্ডিংয়ের একটা সেকশন থাকে, মানে তুমি গিয়ে দোষ স্বীকার করে নিতে পারো, কম্পাউন্ড করে নিতে পারো, যাকে তুমি অন্যায় করেছো সেই অন্যায় যদি তিনি ক্ষমা করে দেন তোমাকে, তাহলে তোমার ম্যাটারটা কম্পাউন্ডিং হয়ে যেতে পারে। এবার ধরো আমার ইলেকট্রিসিটির মামলায় কেউ হুকিং করে কারেন্ট নিয়েছে, কোনো গ্রামের একটা লোক, সে নেওয়ার পর ইলেকট্রিসিটির অফিসাররা তাকে একটা অ্যাসেসমেন্ট বিল করে দিয়েছে যে তুমি এত টাকা তোমার কাছে আমরা পাই, তুমি চুরি করেছো ইলেকট্রিক। সে গিয়ে অ্যাসেসমেন্ট বিলটা জমা দিয়ে দিল, তাহলে টাকাটা পেমেন্ট হয়ে গেল। কিন্তু থেফট, সে যে চুরি করেছে, সেই কেসটা আমার কোর্টে চলছে, তার জন্য একটা কম্পাউন্ডিং হলো। সে ধরো একটু আগে যে তোমাদের স্যার বলছিলেন লোক আদালত হয়, যেখানে আমরা প্রচুর সংখ্যক মামলা ডিসপোজাল করি, ওই ইলেকট্রিসিটির মামলাও লোক আদালতে যায়। সে হয়তো আমাদের কোর্টে এসে কম্পাউন্ড করলো, বা
ইলেকট্রিক অফিসেই কম্পাউন্ড করলো, সে কম্পাউন্ড করে ধরো তার ফাইন হলো 4,000 টাকা, আজকে অর্ডার হলো, সে 2-4 দিনের মধ্যে গিয়ে সেই টাকাটা পেমেন্ট করে দিল, কিন্তু সে জানে না, তার অজ্ঞতা যে আমি যে টাকাটা পেমেন্ট করে দিয়েছি সেটা এসে আমাকে কোর্টে বলতে হবে। সে আমাদের এসে আর বলল না যে আমি কম্পাউন্ডিংয়ের টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছি। ফল কি হলো? মামলাটা চলতেই থাকলো। সে যা যা টাকা দেবার সব দিয়ে দিল, সে কম্পাউন্ড করলো, কম্পাউন্ডিংয়ের ফিস দিয়ে দিল, কিন্তু তার এগেনস্টে আমরা ওয়ারেন্ট ইস্যু করে যাচ্ছি, পুলিশ গিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এলো। এই জায়গাটা কেন হচ্ছে? ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস। তোমরা যখন গ্রামে যাবে, তোমরা যদি কোথাও যাও, বেটার একটু যদি তোমাদের ফ্যাকাল্টির সাথে কথা বলে যাওয়ার আগে যদি ডিএলএসের সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারো যে তোমরা যে এলাকায় যাচ্ছ কি কি টপিকে একটু কথা বলবে, যদি এইগুলোও তোমরা একটু জানিয়ে দিতে পারো মানুষকে, যে তোমরা যদি কম্পাউন্ডিং করে থাকো যে কোর্টে গিয়ে জানিয়ে দাও করে দিয়েছি, মামলা শেষ হয়ে যাবে, এগুলোও কিন্তু আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সব কিছুই আমাদের কর্তব্য, জানো তো, আমাদের ভীষণ রসকসীন একটা সাবজেক্ট, কিন্তু যদি আমরা খুব সহজভাবে বুঝি না, আমাদের কর্তব্যগুলো খুব সাধারণ সাধারণ, ওই সাধারণ কর্তব্যগুলোই যদি আমরা করতে পারি তাহলেই দেখা যায় আমরা সমাজটাকে পাল্টে দিতে পারবো। আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে আমি অনেকক্ষণ ধরে বলছি, তোমাদের হয়তো কারোর ভাল লাগছে, কারোর ভাল লাগছে না, ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু যার ভালো লাগছে সেও সজ্ঞানে বুঝছো ম্যাডাম যা বলছেন আমার ভালো লাগছে, যার ভালো লাগছে না সেও সজ্ঞানে বুঝছো আমার ভালো লাগছে না বাবা। আমি বুঝছি আমি কি বলছি, কেন আমরা সবাই ভালো লাগা না লাগা, বলা শোনা বুঝতে পারছি কেন? কারণ আমাদের মাথাটা কাজ করছে। আমি এখানে দেখছিলাম যে ইউথ ডে সেলিব্রেশন, তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের পথিকৃৎ, তিনি যে কি মানুষ না দেবতা খুব ভালো করে যদি না জানো, ভেতরে না ঢোকো, না পড়ো, বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন তার এক গুরু ভাইকে যে যেদিন আমার মাথা কাজ করবে না সেদিন আমাকে শ্যুট করে দেবে তোমরা। আমি যেদিন আমার মাথা কাজ করবে না তার একটা মুহূর্ত পরও আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। এই যে আজকে আমাদের টপিক ড্রাগস, এই ড্রাগস ধরো যদি কেউ নেওয়া শুরু করে তাহলে কি তার মাথাটা আলটিমেটলি কাজ করে? যে কোনো অ্যাডিকশান, ড্রাগস তো অনেক বড় জায়গা, যে কোনো অ্যাডিকশানই যদি আমরা খুব অ্যাডিক্টেড হয়ে যাই, একটা লোক ধরো ড্রিঙ্ক করে, মদ খায়, সেও যখন একটু বেশি মাত্রায় মদ খেয়ে নেয় সে জানেই না সে কি করছে, তার হাত কোথায় পড়ছে, পা কোথায় পড়ছে, কে কি বলছে না বলছে সে বোঝেই না, সে জানেই না, মানে তার ব্রেনটা কাজই করছে না। তাহলে বাবা আমার ব্রেনই যদি কাজ না করলো তাহলে কি আমি জানলাম যে তুমি আমাকে ভালোবাসছো নাকি অপমান করছো, শ্রদ্ধা করছো না অশ্রদ্ধা করছো? আমরা হয়তো এক একজন এক এক রকম হব বড় হলে, তোমরা কেউ জজ হবে, কেউ লয়ার হবে, কেউ অন্য চাকরি করবে, কিন্তু দিনের শেষে একটা জিনিস আমাদের জীবনে ভীষণ প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে রেসপেক্ট। রেসপেক্ট আমরা যেমন নিজেদের করব সেরকম অন্যের রেসপেক্টও আমাদের যাতে আমরা পাই, আমরা সেভাবে চলব। আমি এমন কোনো কাজ করব না বা অন্যকে করতে দেব না যাতে সে তার রেসপেক্টটা দিনে দিনে কমে যায়। যে ছেলেটি বা মেয়েটি ড্রাগস নিচ্ছে সে তো প্রথমে মজার জন্য নেয়, তারপর সে তাতে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, এবং অ্যাডিক্টেড হওয়ার পর না তার সোশ্যাল প্রেস্টিজ কোথায় যে চলে যায়। আমি একদিন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, একটি ছেলে এলো, এসে গাড়ির কাঁচটা নক করলো, নক করে বলবে যে দুটো সিঙ্গারা খাবো, টাকা দেবে? যথারীতি আমি দিলাম না। আমার ড্রাইভারকে বলল, সেও দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে মোড়টায় আমি দাঁড়িয়ে আছি
ছেলেটি না পাগলের মতো অন্ততপক্ষে 20 জন লোকের কাছে 2টো সিঙ্গারা বলে বলে টাকা চাইল। ওর চেহারা ছবি দেখে কেউ ওকে টাকাটা দিল না, কিন্তু ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমার ড্রাইভার আমায় বলছে যে ও না শুকনো নেশা করে, ওর নেশা উঠেছে, ও ওই টাকাটা নিয়ে কিন্তু সিঙ্গারা বা কোনো খাবার খাবে না, ও নেশার জন্য মানে গিয়ে কোনো নেশার বস্তু কিনে সেটা খাবে। তাহলে আমাদের কি কাজ? আমরা ধরো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে কেউ নেশা করছে, আমরা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কাছের লোক হলে তাকে বাধা দেব। কিন্তু যদি দেখছি অনেকে করছে, আমাদের সমাজে দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই, আমরা যদি একটা র্যাকেট চলছে ড্রাগস বিক্রি করছে, সেখানে যদি ধরো আমি একা মনে করলাম তোমরা যতজন শুনছো কেউ আমার কথা খুব উদ্বুদ্ধ হয়ে গেলে, গিয়ে বলে বাপরে আমাকে এই ড্রাগসের নেশা বন্ধ করতেই হবে, গিয়ে গিয়ে তুমি বলছো এই খাবে না, এই খাবে না, ড্রাগস খাবে না, খুব খারাপ, তোমার মাথা কাজ করবে না। ফল কি হবে? তোমার যে লোকটি ড্রাগস বিক্রি করছিল সেই দুষ্ট লোকটি, অসৎ লোকটি তোমাকে টার্গেট করবে, তোমার ক্ষতি করে দেবে। আমরা তো আমাদের ক্ষতি যদি হয়েই গেল, তাহলে আমরা সমাজকে শুধরবো কেমন করে, লোককে ভালো কেমন করে করব। সেই জন্য এই রকম ক্ষেত্রে আমাদের উচিত, যখন দেখবে সংখ্যা কম যাকে আমরা শুধরোতে পারবো আমরা শুধরোনোর চেষ্টা করব। যখন আমরা দেখব যেটা একটা বিশাল র্যাকেট, তখন আমাদের সাহায্য নিতে হবে। তোমরা তোমাদের এই লিগাল এইড ক্লিনিক যারা চালান সেই ফ্যাকাল্টিদের বলতে পারো। আর একটু আগে শুনলে যে আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বললেন কত বড় স্কিম আমাদের সুপ্রিম কোর্ট তৈরি করে দিয়েছেন, যেখানে সব কিছু তারা কভার করেছেন। একটি ছেলে ড্রাগ নিলে তাকে এনে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে দেওয়া, সে যদি মনে করে আমি ড্রাগ ছেড়ে দেব, সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসব, তাকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা, সমস্ত রকম ব্যবস্থা আছে। আমরা ততক্ষণই করব যতক্ষণ আমরা আমাদের গণ্ডির মধ্যে করতে পারবো, কিন্তু যখন দেখব ব্যাপারটা অনেক বড়, তখন আমরা আর নিজেরা একা একা যাব না, তখন আমরা একজোট হয়ে যাব, একজোট হয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব, যাতে ওই আইনের সেই আগের পরিভাষায় লোকেরও ক্ষতি না হয়, আমারও ক্ষতি না হয়। আমি তোমাদের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা একটু শেয়ার করলাম। আমি চাইবো তোমরা সবাই লিগাল এইড ক্লিনিক আমাদের মানে সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো ফ্যাকাল্টিদের মাধ্যমে। আর একটা কথা, আমাদের আবার অনেক সময় ধারণা হয় কি বলো তো, আমরা ভীষণ উপকার করব, একদম প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করব। বাবা, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন সারা ভারত পুরো পরিভ্রমণ। ভাবা যায় ওইটুকু একটা বাচ্চা ছেলে, আমরা এখান থেকে এখানেই একা যেতে পারি না, সারা ভারত পরিভ্রমণ, তারপর বিদেশ। স্বামীজি পেরেছিলেন, স্বামীজির অসাধারণ মেধা। আমরা বইয়ের লাইন পড়ি, উনি নাকি পেজ পড়তেন, এরকম পাতা উল্টোতেন, সব ওনার মনে থাকতো। আমাদের তো সেই মেধা নয় বাবা, অন্তত আমার তো নয়। সেই জন্য আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কোনো কাজ করব, তার আগে আমরা থিওরিটা জানবো। আমাদের এই যে একটা বিচ্ছিরি রসকসহীন মনে হবে, পড়তে পড়তে দেখবে খুব ভালো সবসময় লাগে না লয়ের সব, সেগুলো বুঝবার জন্য অনেকবার করে পড়তে হবে, এবং তারপর সেটা টিচারদের সাহায্য নিতে হবে যারা ওটা সহজভাবে বোঝাতে পারবেন। কাজেই আমরা যেমন তোমাদের বলছি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করো, তার সঙ্গে আমি বলবো পড়াশুনোটাও করো। থিওরি না জানলে শুধু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের কাজে কোনো কিছু হবে না, তোমার রেজাল্টও ভালো হবে না, কিছুই হবে না। আলটিমেটলি পড়াশুনো দিয়েই আমাদের রেজাল্ট ভালো, চাকরি বাকরি সব। তার সঙ্গে মানুষ হিসেবে নিজে তৈরি হওয়ার জন্য, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলোও করতে হবে। আর ভীষণ পজিটিভ থাকবে, ভীষণ পজিটিভ থাকবে। একমাত্র পজিটিভিটি পারে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কোনো কিছুতে অন্যেরও দোষ দেখবে না, নিজেরও দোষ দেখবে না। নিজে যদি এই পজিটিভিটির মধ্যে কিছুদিন চলো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে তখন অন্যের দোষের থেকে নিজের ভুলগুলো বেশি চোখে পড়বে, তাকে কারেকশন করবে। নিজে যদি এগোতে পারো, নিজের সামনে যদি তুমি আলো দেখতে পারো,
তবেই তুমি কিন্তু অন্যকে আলো দেখাতে পারবে। আমি গিয়ে একটা ক্যাম্প করে এলাম, বাড়ি থেকে বললাম যাচ্ছি আমি ক্যাম্প করতে, ফিরে এসে বাড়িতে মার সঙ্গে কেন আমাকে ট্যাব দাওনি, কেন ল্যাপটপ দাওনি বলে ঝামেলা করছি, ঝঞ্ঝাট করছি, তাহলে তো আর হয় না বাবা। বা অন্য কিছু অন্যায় করছি, হয় না। সাইবার ক্রাইম একটু ছোট্ট বলি, সাইবার ক্রাইম অনেক সময় আমরা করি বন্ধুদের জব্দ করার জন্য। ও তুই একটা গোপন কথা আমাকে বলেছিলি, দাঁড়া ভাইরাল করে দিচ্ছি। খুব অন্যায়, করো না। লোকের বিশ্বাসটা রেখো। যে তোমাকে তার দুর্বল মুহূর্তে কোনো কথা শেয়ার করেছে, ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু এনিওয়ান। নিজেকে ওই জায়গাটায় নিয়ে আসো যেখানে আমি সেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারি যে লোকে আমাকে বিপদে দুটো কথা বলতে পারে, অবসাদে আমার পাশে আসতে পারে, আমি তাকে আলো দেখাতে পারি। এমন নয় একটা অবসাদগ্রস্ত লোক আমার কাছে এলে, একটা কোনো ড্রাগ অ্যাডিক্ট এসছে আমার কাছে, সে বলছে ভাই বেরোতে চাচ্ছি, আমি তাকে আরও অন্ধকারে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। লোককে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেও না, তোমরাই ভবিষ্যৎ, তোমরাই পারবে। নিজেরা আলো দেখো, আলোর পথে চলো, লোককে আলোর পথে নিয়ে যাও, পজিটিভ হও, সব সময় পজিটিভিটির মধ্যে থাকো। অনেক কথা বললাম, তোমরাও ধৈর্য ধরে শুনলে। এটার জন্যই যে আমাদের সবার মাথা ঠিক আছে, এই কারণেই আমরা শুনলাম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। Can we have a bigger round of applause, please? That was a very, very moving and, in spite of ma'am saying so many different scenarios, I think nobody felt even for a moment that, like ma'am said, that you might be feeling sleepy, but I think nobody felt that. It was a very beautiful speech, ma'am. At this juncture, we have been joined by Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, Pro-Chancellor, Sister Nivedita University, and I would like to request sir to share a few words with us, please. Can we have a round of applause? Good afternoon, everybody. The distinguished guest on the dais, as well as the faculty members and my dear students. Actually, it's a mesmerizing talk. We just heard from Srimati Barnali Dashgupta, our additional district judge. Madam actually almost mentioned all the different points. But the first thing I just wanted to mention, the presence of three of you is actually a really very important for us. And we are really very, very, I want to place my gratitude actually for all three of you for coming over here and encouraging our students and present over here in this observation of this Drug Awareness Week. So, this Sister Nivedita University Law Department is actually doing very well with respect to its activities and others. And it's only possible because we are getting a huge support from the community itself and the respected judges, advocates, and everybody is actually helping us quite a bit. Now, this particular week, actually, we are across the discipline, we are observing this Youth Day, Youth Week actually. And on 12th of January, we are going to have our Prabhat Feri. In the early morning, we will go along with the tableau and others to the community itself to spread the words of Sister Nivedita and Swami Vivekananda. Now, this we are doing for the last couple of years. Now, the reason why we wanted to actually do this, actually to make this particular student aware of, as ma'am rightly mentioned, that we the youth, we are actually the strength and we are actually going to give this particular country certain directions. They have to feel like that. And we are just the facilitators to spread this message to them.
in this particular era where we are having so many different types of corruption, the transparency itself is a question everywhere. And when we're talking about education itself, in many cases we could find there are so many different activities are going on in the name of education, which are completely illegal, actually, I think. So at that particular juncture, all of us actually understand that we have to keep ourselves very positive. We have to protest wherever possible if we could see that the things are not the things are going on in the right direction, and also try to make the people aware of the fact. And recently we actually saw, for all three of you, I just wanted to share that we just launched on 5th of January the School of Lifelong Learning, because it is we wanted that school where we want to actually keep the people aware that whatever be your age, it is not actually. Every time we are learning. And in this particular lifelong learning school, we first actually done one of the program for all the elderly people in this particular area who are actually to make them aware of the cyber crime. So that they came, large number of people came over here and they heard about this and they're so happy. They wanted more of this type of workshop. So it is actually, we want that our students are actually get into the system where they are not isolated individuals, but they are individuals who collectively can give this particular country a proper shape. And Sister Nivedita's philosophy is something where he has done so much for the poor, illiterate, and the underprivileged people. You, belonging to that particular university, you must share that particular philosophy in your mind. Now, today's program itself is dedicated as the establishment of this legal aid clinic and also the legal awareness campaign against drug abuse. The stalwarts are present over here. They are already mentioning so many different points. I don't want to repeat that, but what I could say that, ma'am, in such a modest way, and that you have explained it to all my dear students, even to us. Thank you very much for your presence over here. And this is something going to be very important for us. And we can give you words on behalf of all the students and the faculty members. So, sir and madam, we want to keep up your expectations and we'll try our best so that we can do something at least for the society itself in this particular drug awareness drive. You the students, are you ready to do that? Yeah? Say yes or no. Thank you. So this is actually the collective measures were more important, and we are really, really feeling honored for your presence. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for your inspiring words. We will now move forward to the keynote address by our chief guest. Our chief guest for the day is Shri Shantanu Jha, Honorable District and Sessions Judge, North Chobbish Pargona, Chairman, District Legal Services Authorities, North Chobbish Pargona, West Bengal Judicial Service Batch 1992. Sir has served as Judicial Officer in the rank of Judicial Magistrate, Civil Judge Junior Division, Chief Judicial Magistrate, Civil Judge Senior Division, Additional District and Sessions Judge, Judges of various Subdivision and Shodor Courts, District Judge of Bankura District, District Judge of Hooghly District, and District Judge of North Chobbish Parganas. We will now be hearing Sir for the keynote address for the day. Please welcome him with a big round of applause. Thank you, ma'am. Respected Pro-Vice Chancellor, sir, Dean of Law, other members of the faculty, my esteemed colleagues, and my dear students. Though the anchor has stated keynote address, I feel my two previous speakers, Nurzaman Khan sir and Bornali Dasgupta ma'am, both of them are basically judges
Mr. Khan is presently the Secretary of District Legal Services Authority, where he is not required to sit in the courtroom, but he is engaged in legal service and legal services work. We are all judges at the district level. The majority of the audience are law students, so I can presume that you are quite knowledgeable about law, legal procedures, and legal practices. So you know we have the highest court, the apex court, the Supreme Court of India. There are high courts at the state level and district courts. We call it district judiciary at the district level. So we serve as judges in the district courts. And that is where most of the litigations take place. I don't feel that I have much left for me to say after what Barnali has presented her speech, and before that, the presentation made by Nur Zaman. We are very scared of speaking out, at least in public forum, because we are professional listeners. In the courts, our job is to listen. The lawyers argue, and we, at times, we speak one or two words only to keep ourselves awake. Otherwise, it is very difficult. Like, let me ask you, dear students, how many of you are bored? You can raise your hands. ভীষণ বোর লাগছে যাদের তারা হাত তুলতে পারেন, because your teachers are in front of you, they cannot see and spot you. As everybody comes to the court, takes an oath, যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না, but most of them don't speak the truth in the court. So let me presume all of you are honest and nobody is bored. First, I apologize for being late, but you know, judiciary is known for being late always. We hardly deliver justice in time. No timely justice. So I apologize, but I'm not very really, ashamed of it. Why? Because the judiciary is overburdened with work. Those of you who are aspiring to become judges like us, and definitely many of you will be judges and much better judges than what we are today, just don't be scared. We have so many cases that it is really very difficult to spend even one lazy afternoon. Anyone has any idea about how many pending cases are there in India today? The gentleman with the last row, please stand up. তোমাকে বলছি, yes. Any idea? Make a random guess. Sorry, sir. Can you What is repeat? the number of, it need not be a precise number, because right at this moment also cases are being filed in the courts. Yes. Any idea how many cases are pending in the courts? All the courts. Sir, as per the last report which I read, it's more or less all the, including Supreme Courts, it's near about 4 crore cases are pending. Correct. Almost nearing 5 crores. Yes. And district level courts account for 4.6 crores. One judicial magistrate can handle, thank you so much. I congratulate you. So, one judicial magistrate, a judge who deals with criminal cases at the lowest level, can handle or deal with 1,000 cases.
Okay, we give him 5 times more, 5,000 cases. Barasat, the district headquarters, has only 2 courts of judicial magistrates. Each one of them is burdened with only 25,000 cases. So if a woman goes to the court, আমরা যাকে বাংলায় বলি মামলা করা মানে কি either one person goes to the court to lodge a complaint, ডাকাতি হয়েছে, I have been raped, I met with an accident, or it is for claiming a right. Like, I'm a married woman, I'm dependent on my husband, he does not look after me, he has driven me out along with my young child, I'm at the mercy of my parents, I need maintenance. As you all know, it's a right which can be claimed not only by a woman, by the aged parents, by minor children. Earlier, CRPC section 125 has the provision. Now she goes to the court, Barasat court, she goes, files a case. The next returnable date she will get not in 2027, sometime in 2028. Where will she get the justice, tell me? We cry for justice, we want justice. There was a clamor on the streets. Yes, everybody wants justice. What is justice? Let me ask some beautiful girl student. Okay, you ma'am with specs. Third, 1, 2, 3. What do you understand by justice? A very simple answer I'm expecting. We often speak about justice. Everybody cries, justice for Jubin Garg. You just tell me, you must be knowing who Jubin Garg is? Yes, sir. Yes, when people of Assam, I was in Guwahati for 2-3 days. So everybody was on the street, we want justice for Jubin Garg. First to tell me, what did they mean by justice for Jubin Garg? Sir, he was a singer. When we say we want justice for him, he's no more. Very unfortunately, such a popular singer, such a wonderful human being is no more. So when we say we want justice for him, what actually we want to mean? Sir, You are very brave, I know. Just speak out with anything that comes to your mind. sir, You can take help from your friend sitting next to you on your left. বলো তুমি বলো আচ্ছা your friend on the right, okay? Yes, ma'am. Anything that comes to your mind. it was about the mysterious deaths and Yes, right you are. sorry. It was about the mysterious deaths Yes. and the Correct. culprits about. See, let me help you out. Firstly, my respectful submission before the learned teachers. When we are doing our LLB degree, I did it from Calcutta University. Didin Chief Justice once told us, what does LLB mean? Can you tell me that? Full form of LLB. Anybody can tell me what is the full form of LLB? Yes, so many hands raised. It's Ligam Baccalaureus. Bachelor of Law. No, sir, you are wrong. LLB is the last men, the lords of the last bench. Lords of the last bench, that is the LLB, full form, right? So we used to be lords of the last bench.
So I'm scared about the teachers. And even today, because law college is the library where theories are made, theories are discussed. We walk in the courtrooms. I call it laboratory. As Bornelli was trying to say, that you need to study a lot, because once you have chosen law as your field of study, you will have to go on reading. Anything under the sun, you will have to read. Ma'am, anything more urgent there? Anything urgent? Please, may I have your attention, please? So, the justice for Jubin Garg means people believe, people have a doubt that his death is not a natural death. It is not a normal death. There must be some foul play behind his death. So, we need to find out the culprit and punish him. No one has a right to take another person's life. We cannot give life. We cannot take life. So justice for Jubin Garg means a demand for proper investigation, find out the culprit if any, and punish him. Justice for RG Kar, the same demand. The matters are sub judice. I won't say more, but let us understand the term justice. A young doctor, a horrific incident took place. She was ravished, she was raped, she was murdered. Everybody wanted punishment for the culprit, whoever it is. Justice means give him what is his due. Jatar prappo sheta take dao. How many of you travel by public transport? I do. Oh, so many. Okay. When you get into a metro, you see all the seats are occupied. So you make a guess. This uncle may get up early. So you go near him, you stand there, because that is the practice. If the man gets up, the seat is vacated, the person standing nearest to him will get it. Am I right? Taito naki? Na buses but metro system ki? Tumi bolo. Je kache thakbe. Now you find that one person gets up and the person sitting next to him calls somebody else, je ekটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, and tries to put a bag on that place. You get angry, তোমার রাগ হবে, দাদা আমি বসবো. Am I right? দেখা গেল যে all the other passengers are supporting the wrongdoer. You will have a sense of injustice. Suppose you take a metro at Dakshineshwar and you want to travel up to Goria, say Kobi Nojrul, or and you find nobody has got up. পুরোটাই তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছ. You get down, তোমার মনে হতে পারে আজকে দিনটা বাজে গেল, but you will not feel that some injustice has been done to you. So justice is give him what is his due. যখন রাজ্যপাল যান বা প্রধানমন্ত্রী আসেন শহরে, আমরা শুনি কি হয়েছে দাদা, না না আজকে রাজ্যপাল যাবেন, সব ট্রাফিক ইজ halted, we wait. We don't feel bad because His Excellency the Governor. His Lordship the Chief Justice. His time is more valuable. And in a democracy, we learn to respect the person who is given more responsibility. যখন চ্যান্সেলর স্যার আসেন কি ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আসেন কি প্রো ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছেন, আমরা শ্রদ্ধায় সরে দাঁড়াই, কেন? ইট ইজ হিজ ডিউ. তো কামিং ব্যাক টু মাই বেসিক পয়েন্ট, সেটা হলো যে আমরা যখন জাস্টিসের কথা বলছি, আমাদের কনস্টিটিউশনের শুরুতেই যে প্রিয়াম্বল আছে, তোমরা পড়েছো সবাই? রেজ ইউর হ্যান্ডস. যদি না পড়ে থাকো, এভরিডে ইউ শুড বি রিডিং দ্যাট.
এভরি ডে। ঠিক আছে ম্যাম, 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 অতবার হাত তুলতে ইচ্ছে করছে না, ঠিক আছে। আমরা উই হ্যাভ প্রমিসড টু সিকিউর জাস্টিস, দ্যাট ইজ দ্য কি ওয়ার্ড। হু আর উই? উই আর ইন্ডিয়ানস। আর জাস্টিস যাতে থাকে তার জন্যই উই হ্যাভ দি such structures. Judiciary's role is to see, we don't make laws. Generally, we don't make laws. Law is made by the legislature. We don't even enforce the laws. That is the work of the executive. আমরা শুধু ব্যালেন্সটা মেনটেন করি, whether a thing done is according to law or not. In that process, of course, we are required to make laws. যেমন একটা এক্সাম্পল আই ক্যান থিঙ্ক অফ রাইট নাও, আ সান ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রোভাইড মেনটেনেন্স টু হিজ মাদার। সিনিয়র মোস্ট সেমিস্টারে কারা আছো ওখানে? আচ্ছা, একজনই আছো, তাহলে প্লিজ আপনি আমাকে বলুন, সিনিয়র বলে আপনি বলছি, যে মাকে তো মেনটেনেন্স দিতে হবে, সান ইজ ডিউটি বাউন্ড। একজন স্টেপ মাদার গিয়ে কোর্টে মামলা করলো, স্টেপ মাদার, স্ট্যাটিউটে লেখা রয়েছে মাদার, ইউ ক্যান ওপেন ইউর, ইউ ক্যান চেক ইউর বিএনএসএস, স্টেপ মাদার ইজ নট রিটেন দেয়ার। তো যে ছেলে তার লয়ার, খুব ফার্টাইল ব্রেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই হু আর গোয়িং টু বি ভেরি ফার্টাইল ব্রেন, খুব বড় লয়ার হবে, সে বললো না না, দিস পিটিশন ইজ নট মেনটেনেবল because she is a stepmother. Tomorrow she remarries, she no more remains my mother. Why should I pay maintenance to her? তোমার কি মনে হয়? Is this argument correct? Statute এ কিন্তু stepmother wordটা নেই. It is not there. It is only the parents. Let me see what your wisdom says. Sir, according to my opinion, she should receive a maintenance from the son. She should receive Yes, maintenance. she Why? should Why? Sir, I don't know whether I am right or No, not. no question right wrong. You just give what you feel, But I what your feel wisdom says. there are some areas in the legal field where only statutes and bare acts don't work. Like, we should also look into the matter, like what we feel right or what we feel is just in doing in that situation. So be a stepmother or be a birth mother of the son. Even the stepmother should receive the maintenance. Any other opinion? Yes, please. Mic now. Take the mic. You see, I'm just inviting you to give your opinion because otherwise it becomes very dull. আমি একা বলে যাব, ঘুম পাবে, বলো। Whatever you feel like, feel free. Lawyer সব হয় when lawyers argue for a murderer, for a rapist. We don't blame the lawyer. We appreciate. Do you remember কি নাম? Ajmal Kasab. Who is Ajmal Kasab? He is a terrorist which attacked. Terrorist who came from Pakistan. তাই তো? Yes, sir. আমরা সবাই জানতাম যে ওর পানিশমেন্ট হবেই. It was a full proof case. But the young lawyer who argued for him, we all have appreciated him because he was doing her duty. She's a lady advocate. তাই তো? কেউ বলবে না কেন দাঁড়ালো, বোকারা বলবে কেন দাঁড়ালো, because we are duty bound to give justice. We are a civilized nation. তো বলো, মায়ের ক্ষেত্রে কি মনে হয় তোমার? So I am a first year student, sir, so I of course don't have as much as. No, you say whatever you feel like. Yes, sir. But you just said that justice always does what is imbalanced, restoration of balance. So her being a stepmother does not disqualify her from her entitled rights which conclude upon her being as a mother. Mother is not just a biological term. A mother can murder her child also. A stepmother can help her child become Shah Rukh Khan also. It's just a very hypothetical example.
But just because she is a stepmother, she should not be debarred from the right that she cannot achieve or she cannot get the maintenance which biological mother may get. Yes, sir. Both of you are very right, sir. So this I said in the context of law written down and law that we have to work on. So there may be so many words missing. It is very difficult to make legislation because we are a nation of 140 crore people. The same law applies for Mrs. Nita Ambani and also for the wife of the auto rickshaw puller who stays in my locality. Same very law. Yes, if now Kanun Sabut Mangta hai in the court, just we have to see whether the stepmother has acted as mother, she has played the role of mother, then she is a mother, as he said. And if it comes out that though she is a stepmother, but he has not discharged his duties, then court will consider to give or not to give, how much to give. So in the courtrooms, we are required to adjudicate matters primarily according to law. No one is above law. I cannot create law, but the law has to be applied in a given set of facts. Now, in the courtrooms or in the entire judicial setup, we have seen that we have so many beautiful laws. We have the best constitution, and India has the best of laws. We are very poor in enforcing the laws, in implementing the laws. After this RG Kar incident, everybody was demanding more stringent laws, as if give the rapist 5 death sentences at a time. That will not do because investigations are not held properly. We are a nation where there is rampant corruption. The persons, the investigators, whose duty is to find out the truth, find out the culprit, collect evidence, don't do their work sincerely. They can be bribed very easily, as you can see on the streets. Suppose you are violating some traffic rules, you can manage the policeman on the street. So, on one hand, we pledge to make India a better country, a better place to live in. On the other hand, we find it is very difficult to move forward. We have so many beautiful schemes. As Mr. Nurzaman Khan was speaking on drug abuse, the NALSA scheme, different schemes, I was also getting enriched. But we have found in the courtrooms that until and unless we can reach out to the people, make them aware of their rights, the system of justice delivery will remain a flop show. Being the district judge, I have worked in different capacities. I was also a registrar in the High Court. I was Deputy Secretary in the State Legal Services Authority, the branch of the judicial system which is doing this work. We have seen that the hard work that a judge or a lawyer does in the courtroom does not reach the people, general people do not get the fruits of it. So we need to make an attempt to reach out to people, and you can be our best ambassadors. I can see so many brilliant, bright faces before me, the future lawyers, the future judges, the future law teachers. You can be our best ambassadors to carry forward the message. And as DLSA, we don't have enough resources for such a big district like North 24 Parganas. We have one secretary, but still, law students are very brave. So we are ready to face the challenge.
We keep on inviting people. If you have any problem, litigation or no litigation, please come to us. We are there to stand by you. We often receive a question from the students. Only yesterday, day before yesterday, in another legal awareness camp, a young student stood up. She was a victim of a cyber crime. She shared her identity in some WhatsApp group or Instagram, Facebook, I do not know. Then she went to police station. The police discouraged her. They did not register her FIR. The girl student wanted to know what to do. I said, first I congratulate you because you are a brave girl. You could convince your parents that you need to register an FIR. You went up to the police station. I'm ashamed that the policeman did not register your FIR. Then I said, in case you are refused at the police station, come to us. Approach DLSA, District Legal Services Authority. We will be by your side, not as a judge, but as a comrade, as a fellow, as an uncle. We'll go with you to the police station, get your complaint registered at least. Bornali ma'am was speaking about suicides. Do you have any idea how many students commit, how many people commit suicide every day? 2022-2023 statistics says 468 persons die. They commit suicide every day. Out of this, 28 every day, 28 students every day. That means every hour a student is committing suicide. And most of these cases are young women, young married women. Why should they commit suicide? Many of them even having a child. I wonder, why should you commit suicide? I keep on telling young girls in particular, I see most of you are girls here, girl students. The age, 16, 17, 18, 19, is the age when a girl will fall in love. That is the age. No offense done, no harm. We also fell in love at that age. You commit some mistake, sharing intimate moments, messages, even photographs, nude photographs. I won't ask you why. It happens. I will say you, when the person threatens, I will make it viral, give me this, give me that, demands more sexual favor. Boyfriend demanding sexual favor from his girlfriend for his friends. If you read newspapers, you can come across such things. We get it in the courtrooms. You will also face such situations in future. My point is, don't be ashamed. Let the boy be ashamed. He should be ashamed for his work, not you. Don't be afraid. Protest, raise your voice. We are there with you, DLSA. If you're afraid of speaking out to your parents, share it with your teachers, with your seniors in the college. We have our helpline, we have our email. Share with us. And more than that, be our associate, be our volunteers. District Legal Services Authority is very happy. We are really very grateful to the university authorities for giving us this opportunity of being here. I have been hearing about lovely campus, wonderful teachers, and beautiful students. Today was the first day, and I am so happy to be here. And you pampered us so much that I will love to keep coming back again and again. And more than that, when Mr. Khan was discussing with me, we thought 12th January is celebrated as the National Youth Day. And what could be more appropriate venue than Sister Nivedita University, Nivedita being his greatest disciple. So readily we said, why not let us celebrate National Youth Day at SNU campus. Thank you, Pro Vice Chancellor sir, the teachers,
And thank you, dear students. If we can be of any help to you, as elders, as Bornali said, that we joined Law College little ago because we are born earlier. We are open for you. We are there for you. With blessings and good wishes to all the dear students, wish you a very happy, prosperous 2026 and also the years ahead. Future lies in your hand. You are the future of India. Remember that. Thank you so much. Jai Hind. A great new year to you, sir, as well. So, what is the best thing about listening to a person who is on the other side of the table, who is actually practicing it, witnessing it every day? We get to know the real life situations that we are studying somehow, but they are experiencing it every day. We feel good about the fact that we get to know about what is actually happening. Multiple instances. Sir has mentioned about 4 to 5 instances which we somehow study as examples, but listening to it, what is happening on the other side of the bench, it is it is a privilege for us to know what is happening in the practical side. Throughout the session, we have heard a lot of things, and which are our key takeaways for today's campaign. First of all, we have studied about the role and functions of District Legal Service Authority. We have also studied about the ADR mechanism, how mediation, arbitration, and other mechanisms are a solution to the disputes that are taking place. We have also learned about Supreme Court Legal Services Authority and High Court Legal Services Authority as well. We were stunned to know that by organizing Lok Adalats recently in the December, the valuation of the settlement is 7,700 crores. More than 14,000 matters were resolved by the District Legal Services Authority. They have resolved matters like child marriage, POXO matters, domestic violence, bride torture, and a lot more that we do not somehow know. Under trial prisoners, the rights of the accused as well. They've also worked for the victims. And also, we have also learned about Vulnerable Witness Depositing Center, whereby the girl victims aren't able to submit it on a regular basis, what is happening to them, the rape victims and the sexual harassment victims as well. Association with law colleges gives us an immense pleasure to work for the people, somehow which we aren't able to do it directly. With their association and collaboration, we are able to do it. There is one particular fundamental duty that we would like to discuss right now in just 12 seconds. That is Article 51J of the Indian Constitution. Article 51AJ of the Indian Constitution tells us that we should strive towards excellence in contributing towards our society at large. So it becomes our responsibility as well to consider that, as ma'am said, that law is our guru. By maintaining Swatitho, we should also keep that in mind, that it is our responsibility that what we are gaining today, somehow we will be spreading that information to all those students who aren't having that particular privilege to gain that knowledge from us. And somehow, whatever is happening in our locality should also be tackled. That in each and every phase, in the urban culture, there is always a collaboration with the rural culture. There are problems that are taking place in your own homes as well. So the role of the rehabilitation centers, the catastrophic impact of the cyber crimes are also what we should keep in mind. Last but not the least, we should mention about the term justice that sir has mentioned multiple times. That in order to gain something which is fair, just and equitable, we should all strive towards providing something that we are gaining as a knowledge today, and tomorrow we make sure that somehow we share the same information to all those people who are not able to hear by sitting in this auditorium. Thank you very much. Sir, I would like to request our MC, Shomika ma'am, to please come up. Are the students ready with the microphones? The volunteers? Okay, so sir, we have kept a few question answer session. If any interested student is having any question regarding today's event, if they have any questions in mind,
So we can have a question and answer session. Also, if they want to share your thoughts, yes, we have one student. It is not necessary to ask a question. If you have any thoughts that you would like to share, you can. Your Lordship, I'd first like to say it was such an insightful talk that you gave. But my questions rely on your legal reasoning, right? So my first question is, should the NDPS Act, like in India, should we move from more of a punitive focus, like a focus on punishment, to a focus on harm reduction and promoting public health? What is your query, ma'am? My query is that, do you think that instead of the laws in India being so punitive, like they want to punish abusers of drugs, rather than that, should we focus on like rehabilitating them more, say like making Right. the punishments more lenient? The focus, the trend of legislation in our country was more on, right you are, on punishing the culprit, the offender, the guilty. But with the introduction of the new criminal laws, like IPC is gone, CRPC is gone, now we have BNSS and BNS, you must have studied already that the focus is now more on the victimology, that is the victims. We have been introducing new systems like victim compensation. We are here, it's a kind of awareness campaign. And this awareness is also meant because finding out a culprit, putting him behind the bars is not the solution. And the only thing, how can you deal with this menace, say drug abuse, it's a menace, it's epidemic, is by creating awareness. And it is not one man's job. This has driven us, the judges who should be sitting in the courtrooms. Earlier, hardly anybody could see a judge in a forum like this. We visit places. We had been to red light areas to interact with the sex workers. There's a home in Barasat where 30 children whose mothers are sex workers in Shonagachi. They are now getting education. They're learning so many things. Beautiful, beautiful children they are. So nobody could think of role of a judge visiting these places. We are trying to take our time out. As I said, I'm late. Judiciary is always late. We are very slow. At the same time, we are trying our level best. Yes, the focus should be on rehabilitation, on creating awareness. And let me admit, let me be very candid, we don't have enough resources. We do not know how to rehabilitate them. We really do not know. State is doing its part, but still it is not enough. We're looking forward to people like you and your friends. Related to that, do you think that these delays and these delays in rehabilitation, is this due to, say, a lack of funding, or is it just like India is such a vastly populated country? So is it because of the population, or like manpower, or like funding? It is because of population, because the government of the day has focus, priority on something else. Government is doing, but that is not enough. Maybe the mindset of the political masters, ultimately they rule the country. In this forum, we are talking in a family. I have no hesitation. Yes. But then, no point blaming others. Let us see what we can do. And lot many things are being done. We are improving. We are really doing enough. We are improving. Also, do you have time for a second question? My second question was, does the law like adequately distinguish between drug abusers and drug traffickers, like those who sell drugs versus those who consume them? Exactly, you see, we have a place for victims. A young boy or student who is used to substance abuse, we cannot blame him.
And we don't blame them also. I know, but like for example, like Aryan Khan, Shah Rukh Khan's son, even he, I think, was using the drugs, and yet he was still arrested. And like later on, he talked about how like that stay in jail was like very traumatic for him. So Actually, what happens? is that? The work of enforcing the law, implementing the law, catching the wrongdoer does not belong to judiciary. It is the work like Narcotics Control Bureau, NCB. They are doing a fantastic work. If you go through newspapers, you will find every day so many people are getting caught. But then once again, NCB, its resources are limited. So we don't have anything against the persons because they fall prey, they are entrapped. But slowly they also, many of them become part of the racket. The kingpins are hardly caught. We can understand. The men at the top, the kingpins, and maybe we do not know. As you see in the Hindi movies, maybe those are factually correct. But then we should move forward. We should take it as a challenge because drug is a menace. You have seen what happened in Punjab. And again, you see how Punjab has come back to normalcy. Thank you, Your Lordship. Thank you so much. Can we have one more question because of time restraints? Yes. Your Lordship, you have mentioned about various irregularities in the investigation, also on police not taking proper GD or the FIRs. So, Your Lordship, in Indian mode of judiciary, we follow adversarial mode of adjudication. So, according to Your Lordship, will it be proper to address the more than 5 crore pending cases that the judges take a more active role, like in the inquisitorial mode of adjudication? So, what's your opinion on this, Your Lordship? Judges do take. Suppose I'll give another example. Barasat Judicial Magistrate. A magistrate is required to do inventory. What is inventory? Suppose a truck load of ganja is caught. Now that seizure has to be done in presence of the magistrate. He has to, because we don't trust the investigating agency. Why, you know? Then he has to sign affidavits. For SIR, people are rushing to the courts for getting affidavits done. What is an affidavit? It's a kind of declaration before a magistrate. In Barakpur, on an average, 500 affidavits are being done, means a magistrate has to sign. Even if he takes 1 minute per affidavit, 500 minutes, how many affidavits we require? 2 to 3. And that is not a job of a judicial officer. While signing an affidavit, আপনার নাম কি, কত বয়স, আচ্ছা ঠিক আছে, এইটুকু ভেরিফাই করে to sign an affidavit takes minimum 1 minute. So 500 minutes is lost. He's not adjudicating. These are practical problems. So we are trying our best. See the rate of conviction. It is very low in our country because of the lapses in the investigation. Then the mindset of the people also. Initially, যে জোশটা থাকে না, আমি আবার বলবো, if you watch any news channel, you will find this kind of anchors saying, এলাকায় ভীষণ চাঞ্চল্য, লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু ওই লোকগুলো, when they are cited as witness, they will not turn up. I can tell you about one of my friends. Say he is an accused in City Sessions Court. He went to the court. He has been falsely implicated, a person I know. I told him, you go to the court. But it may so happen that none of the witnesses will turn up. That happened. He messaged me. কেউ আসেনি, উকিলবাবু বললেন যে আজকে হবে না, বাড়ি চলে যান। What next? I said another date will be fixed. Because prosecuting agency will say, কিছু একটা বলে দেবে, witnesser বাবার শরীর খারাপ হয়েছে, he is out of station, this and that. And litigations will go on and go on. We are trying very hard. We have taken an action plan. More than 30 years old litigations, we are trying to finish them. I'll give you another example. Road accidents, West Bengal e prochur national highways ache. You will find trucks from different parts of the country are coming to Bengal.
এই ট্রাকসগুলো যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে, দ্য অফেন্ডার ইজ দ্য ড্রাইভার, এই ড্রাইভারটি সে হি ইজ ফ্রম Andhra Pradesh or Tamil Nadu. So when notice is sent to him, he hardly comes back and faces the trial. Thousands of cases are there piled up in our courts. ওগুলোকে আমরা কিছু করতে পারছি না. ক্রিমিনাল কেসেস, we cannot just write them off. Civil cases, we can dismiss them, we say dismissed. The person who has filed a case, civil case, if he does not turn up in the court on the next date, one chance given, two chance given, you can see CPC Order 9 Rule 1, 2, 3, you read, it is written there. Not turning up, it may be dismissed. Or the defendant not coming, it may be ordered ex parte. But in criminal cases, you cannot finish a case just like that. So we give direction to police, catch him. Bengal police will write to Andhra Pradesh police, Telangana police. Thousands of cases, lakhs of even maybe. So we are trying our best. We are trying our best. Let us see. We are trying to find out more and more avenues, out of the box ideas, how to face the situation, how to win over. Thank you. Thank you, sir. We have been having a very interesting discussion, but I think due to paucity of time, we'll have to end the question answer session here. Thank you, sir, for answering the questions of the students with so much, enthusiasm. I think they are also feeling very good about it. We have now come to an end of the session, so I would now like to request our head of the department, Professor Dr. Bonhita Bosch, to please come up on the dais to deliver the vote of thanks. Can we please have a round of applause? Respected dignitaries on the dais, honorable members of the judiciary, esteemed university authorities, faculty members, dear students, and all participants. As we reach the concluding moment of today's legal awareness campaign against drug abuse organized by Department of Law, Sister Nivedita University, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks. At the outset, we express our deepest gratitude to our respected Pro-Chancellor, Professor Dr. Dhrubajyoti Chattopadhyay, for his visionary leadership, constant encouragement, and unwavering support in promoting socially responsive legal education. We extend our sincere thanks to our respected Vice-Chancellor, Honorable Professor Dr. Shonku Bosch, whose guidance and academic vision continually inspire us to engage with issues of national and social importance beyond the classroom. We are highly grateful to Pro Vice-Chancellor Academics, Professor Dr. Madhumita Guha Mojumdar, ma'am, for her continuous academic support and encouragement in integrating legal awareness initiatives with experiential learning. Our heartfelt thanks go to Pro Vice-Chancellor Administration, Mr. Supratim Sen, for his efficient administrative cooperation and logistical support, which played a vital role in the smooth organization of this program. We also extend our sincere appreciation to our respected Registrar, Mr. Sumanto Bosu, for his cooperation and administrative assistance in facilitating this important event. We place on record our sincere gratitude to Professor Dr. Debashri Mukherjee, Dean, School of Law, Business and Governance, for her constant guidance, academic leadership, and encouragement, which have been instrumental in the successful organization of this legal awareness campaign. We are deeply honored to acknowledge Professor Dr. Manik Chakraborty, Professor Emeritus, Department of Law, Sister Nivedita University, whose continued mentorship, scholarly guidance, and invaluable support remain a source of inspiration for both the faculty and students. We express our heartfelt appreciation to the SNU Legal Aid Clinic
whose commitment to legal service and community engagement gave this program its practical and social relevance. A special note of thanks is extended to Dr. Shushmita Dhar, convener, Legal Aid Clinic, for her dedicated leadership, meticulous planning, and tireless efforts in coordinating this campaign in collaboration with the District Legal Service Authority, North Chobish Pargona. We are deeply honored by the gracious presence of our chief guest, Sri Shantanu Jha, learned District Judge and Chairman, District Legal Service Authority, North Chobish Pargona. We thank him for his valuable time, insightful address, and for reinforcing the objective of the NALSA Dawn scheme through his guidance. We extend our sincere gratitude to our guest of honor, Mohammad Nurjaman Khan, Learned Secretary, DLSA, North Chobish Pargona, and Srimati Bornali Dasgupta, Learned Additional District Judge, 4th Court, DLSA, North Chobish Pargona, for their enlightening presence and meaningful contribution to this campaign. We also acknowledge with thanks the collaborative support of the District Legal Service Authority, North Chobish Pargona, for partnering with the Department of Law and the SNU Legal Aid Clinic in making this legal awareness initiative impactful and socially relevant. A special word of appreciation goes to the faculty members and students of the Department of Law, whose dedication, planning, and enthusiastic participation ensured the success of this program and reflected the true spirit of legal service and social responsibility. We thank all participants and attendees for their active involvement, which made this campaign meaningful and effective. On this note, on behalf of the Department of Law, Sister Nivedita University, I once again extend my heartfelt thanks to everyone who contributed directly or indirectly to the success of this program. Thank you all. As we come to an end of the event, I would like to request our Pro-Chancellor Sir, Dean Madam, all the faculty members to please come up so that we can have a picture with our chief guest and guest of honor. We will also have another picture where the students of the Legal Aid Clinic will be there. So students, please be prepared for that also.